Bereiten sie sich darauf vor, in das Lot. Rothschild und leicht Klebrige Universum einer mittelalterlichen Taverne einzutauchen. Dies were das Unerkenntnis jeder Stadt, das inoffiziell Nachrichtenzentrum, wo direkt schneller verbreitet wurden als Brief. Und der einzige Ort, an dem ein Ritter und ein Bauer gleichermaßen betrunken und bestohlen werden konnten. Es war mehr als ein Ort zum Trinken, higher verschmalzen Gefahr. Lachen, Gestank und Krankheiten unter einem Stodak auf ein Wies, die so lebendig wie unberechenbar war. Bever sie sich setzen und dem Chaos lauschen. Nehmen sie sich einen Moment Zeit. Geben sie dem Video ein Gefglop mehr, abonnieren sie den Kanal, wenn ihnen Gefglop was ich tust. Und schreiben sie in die Kommentare, von wo aus sie schauen und wie spät es bei ihnen ist. Dies ist der Nachhistriker. Ihr Führer durch die Schatten und Gergusch vergangener Zeiten. Sie haben sich müssen durch ein schlammig Gas geschleppt. Die noch einer steckenden Mischung aus Verdamist, dem Bayerden Rauch von Torf und Holzkohlfern und einer super zweifelhafter Herkunft riecht. Wahrscheinlich aus altem Brot, das erniet aufkocht wurde. Der hartnäckige Nieselregen oder ein kürzlich vorbeigegangener Schauer hat den Boden in ein Rutschig. Klebrige Match verwandelt, die ihr Abgenutzen Letterschuh bedroht und Getteld strapaziert. Die Mutige drückt schwer auf Schultern. Magen knurrt va Unger. Und nur napsen sie einen quetschenden Kern ausgutschen. Der frisch geernteten matschigen Ruben überlitten war. Ihr Jerek fug sich zu einem wahren olfaktorischen Albtraum zusammen. Ein Kakophonie, die ihr Sinn so beleidigt als auch belett. Sie brachen dringend ein Getränk, etwas stärkers als das Trubwasser der Strage, Körper und Geist zu retten. Glücklicherweise besitzen sie in diesem labyrinthischen mittelalterlichen Dorf, wo Leuchttrecklen und unbekannt sind, Bebeurtingen nicht existieren und GPS nur ein futuristisch Fantasy ist, einen unfüllbaren Verbundeten, ihr Ohren. Sie folgen einfach dem anschwellenden Crescendo des Lebens, dem rhythmischen Klirren der Schmied, dem lauten Ruf des Fischhändlers, der sein frisch gefangenen Fluss auf Fisch anpriest, und dem unerfreulichen Gecklier und Galater aus der Taverne irgendwo am Ende der Strage. Jedes Stimme, jeder Schlag und jedes Klirren wie ist ihnen den Weg, the sie endlich vor der warmen Tür des Hauses stehen, in dem Abentur, Geschichten und ein starkes Bier auf sie warten. Dort, aus dem täglichen Trubel auftauchend, dringt ein Chor aus schallendem Galater, lauten Rufen und Gemmendem, der wahrscheinlich schon ein paar Gläser zu viel getrunken hat. Der Bild über die Missgeschick einer Gans singt, bis in die Strage. Und dann sahen sie es. Ein grobes Holz Gebot, sichtbarem Fachwerk und einem leicht durchhängenden Strohdach. Als ob selbst die lokale Architektur den Freuden der Gerst erliegen war. Aber der Tür hängt ein schiefes, kaum lesbares Holzschild. Die Maltemite einem dicken Fass oder einem stämmigen Brenn. Vielleicht ein Mischung aus beidem. Ein Rätsel für die Stammgst. Da sie wissen instinktiv. Dies ist der richtige Ort. Die Abitritine Steinstuf. Glatt und rutschig von billigem, verschetetem Bier. Fordert Aufmerksamkeit. Sie schieben die schwer Eichentür auf. Die mit Schmied eisern Scharnieren verstärkt ist, und ein langes, dramatisches Atchen erfüllt die Luft. Ein klangvoller Gruß, der Ankunft im ganzen Loco verkündet. Sofort trifft sie ein well warmer, dichter Luft, beladen dem rauchigen Duft von brennendem Holz im Kamin. Der feuchtige grober Wall, dem Soren, berauschenden Aroma abgestanden Biers, und dem verlickenden Geruch von Fleisch, das über der Glut brutzelt. Es ist wie die enthusiastische Umarmung eines alten, betrunkenen Freunds. Sie haben es geschafft. Sie haben Zufflucht gefunden, und hoffentlich etwas, ihr leeren Mien zu füllen. Die Schwere schließt sich hinter ihnen, und Dunkelheit umhüllt ihr Sinn wie ein Feuchtwaldig, warm, unbequem und leicht würzig. Ihr Augen dünnen sich langsam in das flackern Kerzenlicht.
Das Rugeschwurst wund belugtet, unschatten Tanzen last, so das selbst des Stuhl wie bereit für einen Kampf worken. Der Kamin brennt in der hinteren Eck, spendet Wurm, aber auch die ständig Drohung eines Führers. Rot Schwett trieg in der Luft. Gefangen zwischen schiefen Deckenbacken, und manchmal riecht dies so, als wär der Schornstein mit einer Totenkrow verstopft. Da was am meisten trifft, ist der Jeruk, Worms, Sours Bier, das grozugig aber Tisch und Baden vertelt wurde, darunter der Schweiß vieler Jahr, menschlich, fertig, vielleicht sogar mythisch. Ein Hotch von schimmeligem Brot, feuchtem Stroh und gekochten Zwiebel liegt in der Luft. Niemand wird freiwillig versichern, die zu parfümieren. Die Deck ist niedrig, Großmänner müssen sich bucken, die Trunken stoßen sich den Kopf. Der Boden ist buchstäblich Erde, nur mit ein wenig Stroh bedeckt, so zu tun, als wär sauber. Sie ersten einen freien Platz auf einer wackeligen Bank nahe dem Kamin. Da sie ist nass von etwas, nach dem man besser nicht fragt. In dern Hay streiten zwei Männer aber ein Gästelins Hun. Ein anderer liegt bewusstlos mit einem Löffel in der Hand. Ein einguggiger Hun nagt unter dem Tisch, als würde dort mit zahlen. Und dies, mein Freund, ist nur der Eingang. Sie sind angekommen, und der Jeruk verspricht bereits ein nachtvoller Chaos, die man kaum vergessen kann. Die Tisch tragen Jarzentelange Geschichten, Initialen, grob Zeichnungen, Tiefmesserspieren. Die Bank Utschen unter der Last schlammiger Stiefel, dicker Mantel und schlechter Entschiedungen. Der Boden sot verschied getrunk, spuck ungelegentlich steig die auf. Die Mensch ist ein lebendiger, atmender Organismus. Aus einer Eck bricht Lots Gelichter, in einer anderen streiten zwei Männer aber den Preis eines Schweins. Eine Frau schlagt einen Krug so kräftig auf den Tisch, dass sie die Hälfte verschüttet, und niemand zuckt mit der Wimper. Willkommen in der mittelalterlichen Taverne, laut, chaotisch und unvergesslich. Ein Mann im Nachtbarte starrt sie, mit diesem benehmenen Blick, den nur jemand haben kann. Der in Tweeder tiefen Gedanken versunken ist oder schlicht vergessen hat, wie Stuhl funktionieren. Jemand niest, laut und überraschend, und sofort klingt dies wie ein Trompet inmitten des allgemeinen Chaos. Die Gesamtlinkheit des Raums lehnt sich kollektiv zurück, als ob alle gleichzeitig Beschlossenheiten einen Moment Pause vom Trubel zu machen. Und da, trotz des überwältigenden Angriffs auf alle modernen Sinn, gibt es etwas Eigenartiges, beinahe Gemütliches hier. Die Taverne ist lebendig, roh, ungeschliffen, und valid ungefiltert. Sie ist die mittelalterliche Version eines Gemendezentrums, nur ohne Hygiene und mit vermo mehr Geschrei, Lärm und Jeruk. Sie finden ihren Platz. Ist ein wenig Feud, vielleicht von vergangenem Regen, vielleicht vom Bier, verschüttet, vielleicht einfach verflucht, aber für den Moment gehört ihnen. Auf den ersten Blick scheint die Anordnung der Taverne völlig chaotisch, als hätten die Muckbell Rendeinser Bevens beschlossen, eigenständig neue Plot zu suchen, und niemand habe sich die Mühe gemacht, sie wieder zu ordnen. Es gibt keinen klaren Grundriss, keine elegante Bar, keine gemütlichen Ecken zum Flüstern. Nur ein weitelfeig, ungleichmäßig Ensemble von Tischen, Bänken, Versern ungelegentlichen Holzkisten, die als not sitzdirnen. Als ist entweder zu nah oder zu weit weg, abhängig davon, wie betrunken die Besucher sind. Der Kamin ist das einzig wirklich Hörstig der Taverne. Eine Fiends Führer, groß und ungestem, das vers Weifelt versicht, Wurm und Licht zu spenden, render Rotch den Raum füllt. Menschen drängen sich an ihn wie Motten, jeder mit einem Krug in der Hand, jeder auf der Suche nach ein bisschen Trost. Wer den besten Platz ergattert hat, hortet die Wurm wie einen Schatz. Wer leer ausgeht, muss sich mit Tier zufrieden geben. Der Tressen, wenn man ihn so nennen kann, ist nichts weiter als ein dick Holzplank,
Auf zwei Fassern balanciert, die unter dem Gewicht von Kruggen, Beckern und drangenden Ellbogen jiekst. Dahinter steckt der Wirt, der Marier Rollen gleichzeitig erfüllt, erschent aus. Schreit befell und stark den Mann in der Ecken, der sing Rechnung seit Dienstag nicht bezahlt hat. Es gibt keine Menüs, man fragt einfach was verfügbar ist, und bereitet sich auf die Antwort vor, die normalerweise schlicht lautet, Bier, oder sei still und warte. Ein schmal, splitterige Trepp, fort in die Zimmer im Obergeschoss. Wenn man genau hinsieht, hängt ein alter Stiefel in einem der Geländer Pfosten. Niemand weiß genau, ob dekorativ ist oder ein Warnung der stellen soll. Einige Tavernen haben einen Hinterraum. Vielleicht für die Lagerung, vielleicht für illegales Glücksspiel, vielleicht der Ort, en den die letzte Person gebrecht wurde. Die Kellnerin beleidigt hat, nie wieder gissen zu werden. Es ist besser, nicht nachzufragen. Die one sind ruggisch Wurst von Kursen. Die Fenster mit fettigem Stoff oder Tierhaut bedeckt. Jede Oberfläche, von Tisch bis zum Boden, wurde aber Jahr hinweg von Ellbogen, Stiefeln, Verschütteten getrunken, und vielleicht einem gelegentlichen Hund, poliert. Jeder Gegenstand erschgelt sein eigen Geschichte. Jeder Fleck hat sein eigenes Geheimnis, und mitten darin stehen sie, neugierig, vorsichtig und bereit, ein weiteres Kapitel in dieser lauten, stinkenden, ungeschmiedeten Welt der mittelalterlichen Taverne zu erleben. Irgendwie, trotz all der Lärms, der Jerks und der chaotischen Bügung, funktioniert die Taverne. Oder vielleicht gerade deswegen. Jeder weiß instinktiv, wo gehen kann, wo sitzen sollt, wann schreien kann und wann sich ducken muss, einem herumfliegenden Krug auszuweichen. Es ist nicht organisiert, und da lebt jeder Winkel, jede Eck, jeder Krug auf der Erde und jede Stimme im Raum. Die Taverne ist ein wagendes, et Menswesen, ungestem, laut und absolut lebendig. Jede mittelalterliche Taverne hat einen Herrscher, und nein, es ist nicht der örtliche Lord oder der städtengierige Steuerentreiber. Es ist der Wirt, mag keine Krone tragen, sein Blick reicht weiter als jeder knigliche Befehl. Lenkt die Show, gleichsam Koch, Kellner, Buckelter, Babysitter und Vollstrecker der Tavernenjustiz. Der Wirt ist ein Ein-Personen-Institution und Unsinn duldet keinen. Ist der Wirt ein Mann, dann ist aufgebaut wie ein Fass. Die Arme so kräftig, dass man glauben kennt. Kein Fasser aufheben, nur mit einem Blick. Grauhaarig, mürrisch, von Jahren harter Arbeit und schlechten Entscheidungen geformt. Ist dies eine Frau, was nicht selten vorkommt, ist sie schärfer als die Pfeil eines Schmeids. Ein einziger Blick genügt, und selbst der lautsten Betrunkenen verstummen augenblicklich. Sie hat Ales gissen, Schlimmers gehört, und schon vor dem Frühstück Blut aus dem Stroh gewischt. Stemmst grust sie mit einem Nicken. Fremde mit vorsichtigem Misstrauen, unruhestifter, mit einem Krug über dem Kopf. Hinter dem Tressen jongliert der Wirt Ales im Kopf, wo bezahlt hat, wo not Schulden hat, wo zu viel getrunken, wo betrunken, wo ungesigen war. Ohne Notizen, ohne Zettel, mittelalterliches und Schreibfähigkeit ist rar. Aber das Gedächtnis der Taverne ist unheimlich präzise. Der Wirt gibt den Tong und the first guter Lohn. Brumpt die Taverne. Schlecht, gelant. Dann trinken sie schnell und behalten Witz für sich. Ist Schiedsrichter, Richter, Vollstrecker, der Erst, der den Nuppel schwingt, wenn ein Kampf ausbricht. Legen sie sich niemals mit und der Wirt weiß Ales. Wo ist verschuldet? Wo hat ein Affer? Wo ist neu in der Stadt und laut aber seinen Namen? Brachen sie Informationen? Bestecken sie in? Brachen sie Schutz? Setzen sie sich nahen in? Einen Jeffeln brachen? Hoffen wir, sie haben letztwoch keinen Krug zerbrochen. Manch Wirt haben Assistenten, ein Kind, ein Ehepartner, ein Wesenkind. Die Fasser tragen, die doppelt so schwer wie sie selbst sind.
Dies Helfer servieren getrunk, wischen den Boden unbalancieren auf dem Chaos, ohne selbst zertrampel zu werden. Die Taverne mag wie ein wilder Hofen wirken, aber in Wahrheit ist sie ein empfindliches System. Als Christ den Wort, der wie ein Sermget mit Schurs als kommandiert, das Bier Fließen heilt und das Dach devor bewahrt, bei einem Aufruhr einzustürzen. Endlich setzen sie sich auf ein nährend Bank, vermeiden Elbegen, verschütten Eintopf und kleinen Fgel auf dem Boden. Der Hals ist trocken, die Stiefel feut. Jetzt beginnt das Hauptereignis. Das Getränk. Aber vergessen sie die Weinkart, den polierten Krug oder ein glänzende Karaff. Dies ist ein mittelalterliche Taverne. Ihr Optionen sind begrenzt, das Bier lauwarm. Vielleicht etwas schmutzig, und möglicherweise ein klein Gefahr für den Magen. Aber genau das gehört hierher. Genau das ist der Zauber. Lauwarm und möglicherweise tadlich. So beginnt die Getränkekert der mittelalterlichen Taverne. Beginnen wir mit dem Klassiker, Bier, nicht gefiltert, nicht pasteurisiert, auf dem Hinterzimmer gebraut, wo der Hund schlagt und die Katz gelegentlich einen Finger bekommt. Es ist dick, Trauben schwimmt manchmal in kleinen Bebrüstungen. Getreidstock, Hef, vielleicht sogar ein Rest von Schnurrbart de letzten Trinkers. Kalt ist dies nie, denn es ist Luxus. Sie trinken einfach und hoffen, dass es sie nicht umbringt. Als nächstes der Methonig Wien, klingt edeloder. In Wirklichkeit ist es so stark und gelegentlich explosiv. Hat der Wirtin selbst gemacht, könnte köstlich sein. Oder noch roh verbrannten Bienen und einem Hartverzweiflung schmecken. Serviert wurde normalerweise in Adelige, Hochzeitsgist, oder Gemmend, der darauf bestet, in Gold oder met Basalt zu werden. Dan gibt dies Apfelwein. Aus Äpfeln gemacht, die entweder frisch gepflückt oder vor 3 Wochen vom Baum gefallen sind. Sauer, spritzig und serviert in rissigen Krügen, die morgens vielleicht als Suppenschüssel dienten. Ist dies das Lieblingsgetränk in Obstriegenen? Vielleicht. Oder es ist für die etwas brauchen, das stark genig ist, den Jerek de Mans neben innen zu überdecken. Und Wien? Technisch ja. Aber wenn man nicht in Südeuropa oder im Haus de Lokalen Adels ist, dann ist wahrscheinlich wässrig, sauer und kommt mit einer Preis Sarkasmus. Guter Wien ist für Lords, Bischoffer den Hindler reserviert, der gerade 12 Kisten Sauls verkauft hat. Wasser ist mutig. Die Hälfte der Zeit ist dies wahrscheinlich unsichtbare Gefahr. Isu koken kostet Brennstoff, und Sauberbrunnen sind rar. Kinder trinken Bier, nicht betrunken zu werden, sondern das Überleben zu sichern. In der Taverne misst niemand Shots oder Mixed Cocktails. Sie trinken aus Holzkrügen, Tonbecher oder Zinnhumpen. Manchmal schwimmt noch der Eintopf von letzter Nacht deren. Sie haben ihren Krug, riechen deren, nehmen einen Schluck. Warm, bitter, ein bisschen seltsam, und doch perfekt. In der mittelalterlichen Taverne ist ein gut Ernt, wenn es trinkbar ist und sie noch lebt. Sie haben aber let, nap, Zeit zu essen. Aber fühlen sie sich nicht zu früh. Es gibt kein Menü, keinen Kellner, niemanden, der fragt, ob sie besten Diäten haben. Man bestelt nicht, man fragt, was übrig ist und hofft, dass es warm und nur vage mysterious ist. Der Star im Tisch ist der Potage, ein dicker Eintopf aus Getreide, Gemüse und Proteinen, die gerade herumlagen. A gekelt seit Montag im selben Topf, Hut ist Donnerstag. Nui Zutaten kommen dazu, alte bleiben. Es ist weniger Essen, mehr ein kulinarische Zeitkapsel. Wenn es Fleisch gibt, herzlichen Glückwunsch, Kannenchen, Taub oder das unglücklich Hun, das dem Führer zu näher kommt. Wenn es wild ist, kann es köstlich sein. Oder einfach alt, ziech, und Waller Verzweiflung. Ihr Schüssel ist aus Holz oder Ton, der Löffel der Hygiene oder der Finger. Die meisten bringen ihr Hygienesmesser.
Servieten Gypties nicht. Der Rail der Tunica oder ein gemeinsamer Lappen Tutzach. Desahinis Chaos inclusive. Unbrought. Hart, Dunkel, Schwur, mehr Waf als Naren. Ist dies Weik, würde is Hut gebacken, Hart? Dan letzt Woch. Pastor Vorigen zu Käse, der nach alten Stiefeln riecht und manchmal beginnt. Ein Eigen Personlichkeit zu entwickeln. Salzfisch, Eingleidier, gelegentlich ein Special der Taverne. Ein elegante Umschreibung für wir hatten davon viel zu viel übrig. Geschmack, optional. Texture, unvorhersbar. Dennoch, in flackernden Licht des Führers, mit Lerm ringsum under Worm des Essens in den Hinden. Fühlt dies sich plötzlich gar nicht so schlimm. Es ist steigend, es ist warm. Und wenn man nicht zu sehr darüber nachdenkt, was im eigenen Eintopf schwimmt, kann es sogar tröstlich sein. Man ist nicht hier, ein elegantes Abendessen zu genießen. Man ist hier, zu überleben, jeden Bissen und jeden Schluck wie ein Preis zu schätzen. Sobald man seinen Platz gefunden hat, idealerweise einen an ein deren Steckens Messer, beginnt man, die war Unterhaltung zu bemerken, die Menschen. Ein mittelalterliche Taverne ist der ursprüngliche Social Media Feed, nur lauter, chaotischer und mit deutlich mehr gierig. Zu ihrer Linken sitzt ein rotgesigtiger Bauer, der bereits sein Wirtes Bier kippt und wiederholt dieselbe Geschichte über sein Kaerskult, die oft besonders selten Wies geboren hat. Klopft seinem Sitzdickbarn, mitten im Satz auf die Schulter, als run sie langdreich Freund, oder als Ersatz für das Schwein, mit dem normalerweise trinkt. Am anderen Ende des Raums hockt ein Fremder, mit Kapus im Schatten. Trinkt langsam und beobachtet Ales, ein entlaufener Monanch, ein Bandit, oder einfach jemand, der keine Ahnung hat, wie man Augenkontakt hält. Egal, man sollte keinen Smalltalk mit ihm anfangen, sei denn, man möchte sich später hinter den Stallen verstecken. Nahe dem Kamin unterhielt ein Soldat in Zierbolter Rusten, ein klein Grupp mit Schlachtgeschicht. Erzgult von französischen Drachen, sprechenden Schwurdern und heldenhaften Taten, die niemand ernst nimmt, da Halli Lachen. Sein Krug ist Wahl, sein Publikum verlich, die Geschichten egal. Ein lautstarker Hindler schreit die Getreidepreis hinaus, niemand fragt danach. Aber, zielt weiterhin Munsen aus seinem Butel, als Waller sich selbst wie Mitternachtsdieben schützen. Ein paar Einheimisch spielen an einem schiefen Tischwürfel. Einer betrügt offen, der andere schaut zu und lässt dies geschehen. Vermutlich seine Kraft für den Moment zu sparen, indem das Bier ausgeht. In einer Eck klimpert ein Bard und singt ein Liebeslied, das würdig nach Eigenkriechen klingt. Niemand stört sich daran. Treithosen, sein Stimme ist gestimmt, besser als der Tipp von gestern Abend. Frauen bugen sich durch die Mensch. Einige sind eingestellt der Taverne, und selbstständig unterwegs. Schlau, selbstbewusst, und absolut nicht zu unterschätzen. Sie flirten, lachen oder schlagen zu, je nach Stimmung. Kinder huschen zwischen den Bienen hindurch, stellen Brotrist oder ein paar Munsen, niemand heilt sie auf. Es ist Teil des Rhythmus. Alle schauen zu, trinken, schmeiden plein, wenn der Mann unter dem Tisch zusammen sagt. Dies Taverne ist nicht nur ein Ort zum Essen und Trinken. Sie ist ein lebendig, Atmendofferung und heute Abend ist man Teil der Besetzung. Vergessen Sie lauten und Balladen. Der wahre Soundtrack einer mittelalterlichen Taverne ist kein Lied, es ist ein Symphonie des Chaos. Els beginnt mit dem Klirren von Kruggen, Dutzend davon die gegen Holz prallen, aus Freude, Verhandlung oder purem Ungeschick. Einige Zierbrücken vollständig, und nur ein bisschen, und beides Wort mit Jubel bedeckt. Dan das Lachen, groß, schallend, wild, wie ein entkommens Wildschwein. Wils ist bedeutungslos. Ein Bauer lacht über seinen eigenen Witz über ein Helene, ein Ritter über das Wort Parteisch.
ein Manunch kocht bei jedem Ente. Fragen stellen? Besser nicht. Stimmen überliggern sich. Jede lauter als die Ender. Keeping Fen am Vorherrschaft, wie Hain im Hunterstau. Diskussionen, Geschichten, Schrei über Steuern, mindestens ein Person. Die Heilig Schrift falsch zitiert, ein Wet zu gewinnen. Der Wort braucht Befehl, Rende fliegen verschickt. Ein Kellnerin schreit einen Mann an, der zu freck war. Ein Gemmen ruft immer wieder. Noch ein Rund. Wie ein Schlagdruf, der den ganzen Raum antreibt. Hier ist jede Buging, jeder Klang, jeder Jerek Thiel eines großen rauen Tanzes. Chaos, Wurm, Geruschengelekter, verschmelzen zu einer lebendigen. Ungesmtien, wo hier sitzt, ist nicht nur Biobacter, ist Thiel des Spektakels. Und in der Eck spielt der Bard auf seiner halbgestimten Lot, drei Seitenfällen. Daher wiederholt dieselben Weiher ackert, wie ein endlos Schleif. Zwischendurch spricht in Schridge aus. Aber Verlerini Leben, Jaffundin Lacker oder Adlige Herren, da ihr Hosen wirklich herem tragen. Kaum Gemmen hört wirklich zu, sei denn, beginnt. Aber Gemmenden im Raum zu singen. Dan Kenisen Tweeter Irkemisch oder Gefgrillich werden. Ein Krug kippt, Gemmen rupst so laut, dass die Bakener zittern. Ein weiter Person folgt von einer Bank und redet vom Boden aus weiter, als were abseckt. Hundbellen im Hintergrund, ein Siege meckert aus irgendeinem Winkel. Ein Stuhl scharren über den Erdboden wie Donner in einer holzernen Hehol. Isis King Frieden, aber ein seltsamer Rhythmus in Steth. Plötzlich wird Kurs still, 3 Sekunden nur. Dan last Gemmen heldenhaft einen Fahren, und die Musik, das Chaos, beginnt von Neum. Dies ist nicht nur Hintergrungergung. Es ist der Hirschlag der Taverne. Roh, laut und unbarmherzig lebendig. Wenn man genau hinhört, beginnt das Chaos fast Shin zu ergeben. Eine Art Harmonie wuchst aus dem Durcheinander. Je länger man bleibt, desto lauter wird es. Gelekter, Stimmen, das Klirren von Bierkruggen. Sobald des Bier flieht unter Eintaf wie sich hingekelt, verwandelt sich die Taverne. Sie ist nun nicht nur ein Ort zum Essen oder Trinken. Sie wird zum mittelalterlichen Casino. Anna Samtseil, und mighty deutlich mehr Geschrei. Wedefren Ali Gluck und Reichtum. Vom abgebuten Soldaten bis zum barfugigen Kind, mit Julian Würfeln. Jeder ist dabei. Kein Croupier, keine Regel, keine Kontrolle. Nur ein rissiger Holstisch, ein Handvoll Kupfermünzen und die ungewiss Aussicht. Das Gemmen sein Word gleich verlieren Word. Würfel aus Nacken oder Holz rasseln über die Tisch wie rollender Donner. Jeder Würfer zu Jubel Stone und Vorwurf wegen Betrug. Karten tauchen auf, handbemmelt, abgenutzt, oft unvollständig. Die Regeln dern sich von Run zu Run, manchmal improvisiert, manchmal frei erfunden. Einsatz? Eilsmaglich, Geld, Kruge, Via, ja, ein Siege ist schon mal verloren gegangen. Ein Spieler wettet sein Stiefel. Ein anderer sein Freiheit für die Nacht. Spoiler, verliert. Die Stammtisch sind clever. Sie mischen schnell, werfen langsam, verstecken Würfel oder manipulieren Karten. Ein verschmitztes Lächeln oder ein heimlicher Husten wird die Tricks. Viel guend, spendiert ein Rund. Und riskiert, ausgerot zu werden. Verliert, tutso, als sei als absicht. Und schiet langsam seinen Stall zur Tür. Nebenspiel entstehen, Armdrücken, Pulswetkmiv, das allseits beliebte Trinkspiel, am längsten steht, bekommt Applaus. Folgt, ein Nacht unter dem Tisch und Kopfschmerzen bis zum Markttag. Die Regeln sind unklar, die Einsatz absurd. Und da steckt ein ansteckend Energie dahinter. In einer mittelalterlichen Taverne ist Gluck nicht nur ein Spiel. Es ist ein Weddingsitz von Stolz. Geld und manchmal sogar von Hosen. Wenn die Nacht tiefer wird und Hitz unfortunate den Raum füllen. Betritt ein neue Art von Unterhaltung die Bun.
Wort, Musik, Selbstbooster Unsinn. Easest Merchenstund, im mittelalterlichen Stil. Der Bard Rospert sich, Zupt en seiner Lot, deren Satan Fugachen, wie alte Stiefel. Und beginnt ein Ballad über Liebeskummer, und Heldentum. Ein Ritter verliet sich in ein Meerjungfrau. Trinkt, trickt, und residiert Gettich. Rend alle Lachen und keener wirklich Glot, was sagt. So funktioniert dies higher. Wahrheit ist optional, Unterhaltung Pflicht. Die Gesellen sich in die Tisch, Thielen Geschichten, Singen, Lachen, Wetteifern, Streiten, keine Baden, nur Bürgertrieben Menschen. Dials geben, Thiel dieser lebendigen, wilden Symphonie der Taverne zu sein. Ein Mann schwört, habe einst gegen einen Brenn gekmäft, rende Trank, habe aber let. Ein anderer behauptet, habe ein Hex gissen, die ein Ka in ein Siege verwandelt. Ein Dritter bestet darauf, Mete Karl dem Großen verwandt zu sein, aber den Cousin seiner Mutter, versteth sich. Jede Geschichte beginnt mit den gleichen Worten. Das werdet ihr nicht glauben, aber natürlich glauben sie es nicht. Das sie wollen es glauben. Hier werden Pralerin zu Balladen, Missgeschick zu Mythen. Ein Witz ist so schlecht, das wieder lustig Word. Ein Gedicht wird aus einer Schriftroll plagiert, und das Publikum reagiert mit Applause, Bun oder fliegendem Brot. Noch Qualit der Darbietung. Abian zu stopert ein Gaukler oder Troubadour hierin. Reasende Profis, der Musik gegen Munsen, Mahlzeiten oder einen Platz zum Schlafen eintauschen. Sie kennen die golden Regel der Tavernenners Lenz. Las niemals die Fakten ein gut Geschicht ruinieren. In diesem Rochfolten Raum, nicht in dem Führer und schwappenden Bierkruggen, ist Geschichten Erzinnen mehr als Unterhaltung. Es ist Tradition. Es schafft Freundschaften, Feindschaften und manchmal sogar einen Trinkkampan fürs Leben. Am Mitternacht fort die halb Taverne die Geschichte eingugigen Ritters auf, der einem Löffel gegen solches Wegeleger kämpfte. Alle lachen, jubeln, vergessen, das Ales erfunden ist. Denn in einer mittelalterlichen Taverne ist jeder Lügner ein Legend, solange die Geschichte Götters Glut Word. Je später der Abend, desto wagemütiger die Luft. Der Bard ist mitten in seinem dritten Lied über untrue Schäferinnen, und plötzlich fühlen sich alle romantisch, oder zumindest so, als könnten sie es. Willkommen beim mittelalterlichen Flirten. Subtilit ist längst aus dem Gebüt verschwunden. Ein schiefer Blick, ein Auge durch den Roch gekniffen, und die Spiel beginnen. Ein Mann mit nur zwei verbliebenen Zähnen, lehnt sich über ein Bank. My Lady, Erschkenheit brennt heller als der Kamin. Sie reagiert, indem sie ihm ein Brotkrust in die Stirn wirft, und der Raum jubelt. Und der Versiken ist sanfter. Kruge werden nachfüllt, unbeholfen Kompliment verteilt. Oder sie tragen ein Schüssel Eintopf vorsichtig zu einer Dame, nur sie dann da zu verschieden. Wenn man eine Frau in der Taverne ist, eingestellt, Reasende oder Händlerin, muss man sich gegen mindestens 3 Moktegenpoeten, 2 Armdrücker und einen Mann behaupten, der versicht, mit einem Messer auf der Nähe zu imponieren. Manchmal klappt dies, meistens endet dies mit einem blauen Auge oder einem leeren Butel. Data van bieten mehr als Flirts. Jut Kurtisinnen bugen sich geschick zwischen den Gechten, wissen, wer Munsen hat, wer Charmat ist und wer onstig Word, bevor die Trepp erreicht. Die Transaktionen sind diskret, da die Auswirkungen lot. Eifersüchtig liebebar? Oh ja, ein gestoliner Blick, ein wandernd Hand oder ein Emmen. Der sane Frau beim Lachen, aber den Witz eins Baden erwischt, kann einen Streit auslösen. Tischworden umgeworfen, Kruge fliegen wie Waffen, und ein Bank bricht unter dem Gewicht von zu viel Bier. Und da entstehen in diesem Chaos echt Funken. Die schüchtern Tochter eines Bäckers stilt Eintopf mit einem reißenden Steinmetz und lacht, wenn sie sich nirkemen. Zwei betrunken Bauern finden durch einen gemeinsamen Hass auf Ruben zueinander.
Ein Menunch flirtet versi händlich die einer, Nana. Lieb, oder zumindest etwas. Das wie Lieb aussieht. Aber let selbst in den lautsten Ecken. Denn in der mittelalterlichen Taverne ist Romantik ein Mischung aus Scham. Zu viel der Kunst, nicht dem Gesicht dem Eintopf zu landen. Und manchmal, mitten im Satz, gut man ein Hers. Vielleicht bekommen sie ein Ohrfeige. Vielleicht stolpern sie aber jemanden. Der ein Krug zu viel erwischt hat. Vielleicht hat jemand gerade jemanden beim Würfeln beschuldigt zu betrügen. Oder YGT streiten sich dieselbe Bank. Vielleicht hat jemand etwas Unkluges über die Mutter, die Siege, oder die Suppe eines anderen gesagt. Die Grund spielen keine Rolle. Plötzlich passiert es. Die Taverne, die vorher nur aus Gelater, Musik und dem Klirren von Krügen bestend, gehört ins Wanken. Ein Hacker fliegt durch die Luft, ein Krug zerburst auf dem Boden, und jemand schreit. Haltet mein Brot. Renda sich die der Grazie eines betrunkenen Katapults über ein Bank wirft. Niemand ist beherrscht. Tatsächlich rennt die meisten Leute nicht einmal auf zu trinken. Ein Kneipenschulger in Mittelalter ist kein Skandal, sie ist Teil des Abends. Die Kiebämpfer schlagen wild sich, würfeln fast Ales und landen auf dem Eintopf eines ahnungslosen Nachbarn. Es werden Haaren gezogen, Bert gezert, Hemden werden aufgerissen. Der Wirt brüllt wie ein Feldgeneral. Rende einen Löffel in der einen und einen Nuppel in der anderen Hand heilt. Diligentlich stürzt sich jemand an a Plan in das Getamo, nur weil es aufregend aussieht. Und der Schlägen wetten AB, jubeln oder sehen ihr Krug aus der Spritzrequite. Waffen sind selten. Die meisten wissen, dass ein Messer in der Taverne ein kleines Durcheinander in ein legendär Geschichte verwandeln kann. Niemand will aus dem einzigen Ort verbend werden, der Worms essen und Lauworms Bier serviert. Schließlich folgt jemand zu Boden und bleibt dort liegen, rennt ein anderer gegen ein Wand stolpert und beschliet, dass dies eine benso guter Ort ist, sich hinzusetzen und sein Leben zu überdenken. Der Kämpfer liegt plötzlich wie ein Kurs, die ausgeblissen Word. Und hier ist das seltsam, sobald es vorbei ist es wirklich vorbei. Die Kiebämpfer werden getrennt, die Krug werden nachgefüllt, jemand beginnt ein Lied. Und binnen 10 Minuten lachen alle wieder. Sogar der Tipp der blutenden Nase. Kein Groll, keine Beschwerden, nur Prellungen. Geschichten und vielleicht ein neuer Spitzname wie Arnold der Einduge oder Bill der Bankbrecher. In einer mittelalterlichen Taverne ist Einschlägerei einfach Teil einer guten Nacht. Unordentlich, lächerlich und auf seltsam Weise verbindend. Der Bard ist seiner Bellad und Schick Jordan. Der Botch ist voll von Mysteries im Eintopf und leicht vermenschtem Apfelwein. Seid zum Schlafen oder zumindest zum Versick. Aber erwarten Sie keine Federkernmatrates und duften Lacken. Dies ist ein mittelalterlich Taverne, kein Spa. Wenn die Taverne Unterkunft bietet, befinden Sie sich ein näheren Trepp hinauf, vorbei in schiefen Baden und Backen, die niedrig genug sind, den Kopf zu testen. Die Zimmer sind klein, kalt und absolut gemeinschaftlich. Privatsphäre existiert nicht, sie schlafen Schalter und Schalter mit Fremden. Manch schnarken wie Kirchenlocken, und murmeln und sprachen, die noch niemand gehört hat. Betten, technisch sind die Strohfeld Matrizen, dun, klumpig und voller Gefgreten, mittelalterlicher Mitwohner, die man lieber nicht mehr untersagt. Sie legen sich wohlbekleidet hin, stiefeln, dolch unter dem Kissen. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus defensiver Strategie. Jeder weiß, dass in einer mittelalterlichen Taverne selbst in der Nacht Abentur lauern können. Die Decken werden geteilt, genau wie der Geruch. Wenn jemand vorher Knoblauch gegessen hat, und das tut immer jemand, wird der Geruch zu einem ständigen Begleiter ihrer Trum. Wer zu arm oder zu betrunken für ein Zimmer ist, schlägt unten, auf einer harten Bank, unter einem Tisch oder in einer Ecke neben dem Kamin.
the elect kuscheln sie sich an einen Hund. Der in Tweeder der Taverne gehört oder einfach nur zufällig hier ist. Sie werden getreten, angestoßen, the elect sogar als Fußtuts benutzt. Ru, ein Luxus, Denny's hier nicht gibt. Selbst wenn der letzt Krug gelehrt und der letzt Streit beigelegt ist, murmelt immer jemand im Schlaf. Ein Scheit nistert im Führer, irgendwo entweit ein leiser Furs und die Backen nehmen is auf, als renn sie zugen, Jahrhundertlinger Morgen, nach derchig der Nacht. Dennoch schlafen sie ein. Es ist unbequem, schmutzig und alles andere als luxuriös, aber es ist sicher genug. Das Führer heilt die schlimmst Kaltfern. Der Wirt wackt mit einem offenen Auge, den Nuppel bereit, und selbst sein Brummen wird zum Schlaflied. Vertraut, menschlich, lebendig. Sie watchen auf mit steifen Nacken, trockenem Mund und wie einer Prelung, die sie sich gestern redlich verdient haben. Aber sie schlafen einige Stunden, umgeben von Reisenden, Schurken, Bauern und Narren. Keine Kneige, keine Ruhe, nur Schnarken, Stroh und die Vage Hoffnung, dass die Stiefel im Morgen noch sind. Der Sonnenaufgang schlägt wie ein ungebettener Gast durch die Ritzen der Fensterläden, stechend und nadenlos. Die Taverne hat sich aber nicht verandert, nicht leiser, erschöpft leiser. Sie öffnen ein Auge, ein fremder Stiefel liegt auf ihrer Brust. Jemand murmelt im Schlaf über Schafstorn, und der Bard schnarcht unter dem Tisch. Die Lot wie einen geliebten Freund umarmend. Ein Hund hüpft durch den Raum und pickt in den Krusten von gestern. Niemand wundert sich. Das Führer ist erloschen, und der Raum riecht nach kaltem Rauch. Langsam regen sich die ersten Gigti. Sie ist thin wie Krieger, nach imaginären Schlachten. Wenn der Wirt bereits auf den Beinen ist. Klirrend Krug, frisches Stroh zu Hoffen zusammengefegt. Etwas wird in einem Topf verritzt. Es riecht gleichzeitig verlikend und leicht rachsüchtig. Schiet die Schlafenden und schluft in einem Löffel auf einen Krug wie ein Hallenglock. Raus oder raus. Kein Frühstücksbutt, keine feinen Brötchen. Wenn sie Glück haben, gibt es Potage, dicker als gestern Nacht. Das Brot ist wieder hart, das Bier dünn und lauwarm. Einige Gigti tauchen ihren Kopf in ein Fass Regenwasser und nennen es Sabers Leben. Sie überprüfen ihr Butel. Zwei Munzen. Ein Napf, besser als Quartett. Die Stiefel sind noch die. Ein hat vielleicht ein Bisper, aber es sind der Stiefel. Ein kleiner Sieg. Neu gesigter schleichen sich herin. Verhosterer, Riesend, Bauern, die einen Schluck brachen. Bever sie sich dem wie den Steuern oder den Nachbarn stellen. Die Taverne walkt langsam wie ein riesiges Tier, das den ersten Atemzug matcht. Schon bald erzgelt jemand ein Geschicht von letzter Nacht. Natürlich hat sie sich im Erslen verandert. Jetzt gab es zwei Schlägerien. Das Lied de Barden hat einblick einen Geist heraufbeschworen. Alle nicken, als sei es Evangelium. Die Nacht war ein Chaos, schmutzig, laut, chaotisch. Und da lackeln sie. Sie haben aber let. Sie haben den Schweiß, den Rauch, das Klebrige Bier unter in Stiefeln gespürt. Sie haben das Geschrei, das Flirten, den Eintopf und vielleicht sogar einen fliegenden Hacker aber let. Und eins Wort klar, die mittelalterliche Taverne war nicht nur ein Trinklock. Sie war das Schlagenherz der Gemeinschaft, ein Ort, an dem Geschichten lebendig wurden. Feindschaften sich listen und Freundschaften zwischen Chaos und Krug entstehen. In einer Welt ohne Telefon, ohne Zeitungen, ohne soziale Medien, war die Taverne das Herz der Nachrichten. Hier riesten Geschichten schneller als Ferd. Ein Händler von der Kust kommt trach aus einem weit entfernten Hafen Erslen. Ein Soldat kommt von Schlachten Barrackten, die niemand sonst gesehen hat. Ein Bard sang Lieder, die Menschen verbanden, auch wenn der Text von Nacht zu Nacht anders war. Die Taverne war ein Treffpunkt, ein Ort der Verbindung. Bauern saßen neben Handwerkern.
Pilger tiltener braught mighty dieben. An fremd worden zu Freunden. Oder zumindest zu trinken vor der Zweiten Rund. Higher verschwommen die sozialen Klassen. Direkt wurden geboren. Freundschaften geschmiedet und alte Fäden in Twitter begraben oder neu in Fact. Je nachdem, wie die Würfel fielen. Die Taverne war ein Ort, an dem Gäste geschlossen. Vertrage besiegelt und wären berungen, aber Verlerini Worksuits oder Verschiedenen Apfelwein getroffen wurden. Sie war Gerichtssaal, Beichtstuhl und Theaterbahn zugleich. Man kann Arbeit finden, seinen Butel verlieren, erraten oder ein Wett beginnen, als in einer einzigen Nacht. Und sie bat noch etwas endures, etwas, das man auf dem Markt nicht kaufen und in einer Kapelle nicht erbieten kann. Lindering. Lindering von der Kälte, von der schweren Arbeit und von der ständigen Ernsthaftigkeit des mittelalterlichen Lebens. Für ein paar Stunden kann man am Feuer sitzen, einem schlechten Witz lauschen, ein schlechtes Lied singen und wenn auch nur kurz, vergessen, wie hart die Welt dragen war. Selbst wenn das Bier warm, das Bett juckt und das Essen mehr Nacken als Brühe hat, fühlt man sich lebendig unter den Lebenden. In einer Zeit, in der Krankheit, Krieg oder ein harter Winter jeden eine Vorwarnung treffen kann, war das keine Kleinigkeit. Wer in ein mittelalterlich Taverne trat, kauft nicht nur ein Getränk. Man kauft zugeregiert, Geschichten, und wenn der Boden nicht zu voll war, einen Platz zum Schlafen, wenn das Feuer noch brannt. Lange Bavaries Cafés, Pubs oder Kaffeehäuser gab es die Taverne, laut, schmutzig, ehrlich und unvergesslich. Und rent all das in Europa gesche, blickt man in China auf etwas anders, das ebenfalls gettelt, hart Arbeit und Generationen verband. Die Longi Reestarissen, lokal Drakenrucken genannt. Higher Lied ein Drake Zusammengerollt. Kein Mythos, kein für Spains Fabeltier, sondern Jeffremt aus Erde und Stein. Von Jahrhunderten flaggiger Hand und getteldiger Vision. Die Terrassen winden sich über die Berge wie Schuppen, glanzen wie Wasser, Reis und altem Stolz. Aus der Fern sieht es aus wie ein schlafend Creature. Deren Hügel sich mit rhythmischer Präzision heben und senken, wie die Sen eines lebendigen Wesens. Wern hertritt, entdeckt etwas noch Lebendigers. Wasser fleetlich durch sorgfältig Gegrabien Kangel, Samlinge flattern im Wind, under Morgenabel bedeckt die Landschaft wie der Atem, der aus den Nüstern eins Drachen aufsteht. Dies Terrassen entstanden nicht in Eil. Vor über 700 Jahren begannen die Völker der Chang und Yao, ethnische Minderheiten mit tiefer Verbindung zu den Bergen. Die Hen Zugman, statt sie aufzugeben. Flaches Land war rar, Maschinen unbekannt. Sie blickten auf den Berg und fragten, wie earnen wir uns hier? Die Antwort dauert Generationen. Mit Steinwerksigen und Bambuskurben formten sie die Hügel Zentimeter für Zentimeter, Jahr für Jahr. Mit jeder neuen Eben lehrten sie die Erde zu atmen. Regen wurde zu Nahrung, der Hang zu Leben. Reis begann zu wachsen, wo über nur Schwerkraft herrscht. Mit Tierzeit glitschen die Terrassen einem ruhenden Drachen, stark julig, ehrwürdig. Das war mehr als Landwirtschaft. Es war Harmonie. Ein stiller Pakt zwischen Mensch und Natur. Kein Stück Erde wurde verschwendet, nichts Guldsam gebogen. Stattdessen arbeiteten sie mit der Erde, folgten dem Wind, lenkten das Wasser und formten Wellen und Kurven, als würden sie selbst Teil der Drakenruckens werden. Hut Ernfricht der Drakenrucken immer noch ganz dürfer. Aber mehr noch, erinnert daran, was Gettel bewerken kann. In einer Welt, die sich ständig beschleunigt, mit higher ein Drake, der nie gejagt wurde, sondern Schicht für Schicht, Traum für Traum gewachsen ist. Zwischen den Reestarissen von Longi zu wandern bedeutet, in ein Welt einzutreten, die von Ausdauer und Beharrlichkeit geformt wurde. Hier gibt es keine Illusionen, keine Maschinen, keine Spuren von Konzernen. Was sich über die Berge erstreckt, sind die Fingerbruch menschlicher Widerstandskraft. Jede Curve, jeder Hang,
jetter Tropfen Wasser wurde Stein für Stein von Hinden angelegt, die den Puls der Erde kannten. Via Jahrhunderten, als die Volker der Chang und Yao dies Stilen scheinbar unverschlichen Henge erstmals betrachteten, sahen sie keine Hindernis. Sie sahen Möglichkeiten. Die Ebenen waren schon besetzt, die fruchtbaren Teiler schon bepflanzt. Aber hier oben, zwischen den schroffen Gipfeln, lag die Chance. Nur wenn sie die Erde zum Zuhren bringen konnten. Ohne schwer Werkzeug begannen sie mit Holzschaufeln, Steinhacken und Bambuskörben, getrigen auf vom Wetter gegerben Rücken. Langsam formten sich die Terrassen, horizontale Dörren, galten von handgestapelten Steinmauern. Die Schnitt waren nicht zufällig. Jede Eben must perfekt ausbalanciert sein, nicht nur, Wasser zu halten, sondern Eis von einer Eben zur nächsten zu transportieren, ohne zu verschwenden. Zu still und das Wasser rutscht zu schnell ab, zu flach und stagnierte. Sie mögen nicht MIT Linealen, sondern MIT Generationen von Intuition. Kinder lernen von Latessen, il test beobachten den Berg und die Geresiden. Langsam gab der Berg nach, nicht aus Kapitulation, sondern aus Vertrauen. Das Ergebnis, ein Landschaft, die Natur trotzt, in dem sie mit mir flieht. Von der Talso bis zu den wolkenbeherrten Gipfeln, erheben sich die Terrassen wie ein Wendeltrepp zum Himmel. Sie spiegeln die Topographie weiter, als heit der Berg selbst sie wachsen lassen. Dahies waren Menschen, die sie formten. Ohne Motoren, Betten oder Architekten. Nur Zeit, Versuch und Erdem und der Glaub, das selbst des Styls Erde dem Leben dienen kann. Heute sind die Terrassen immer noch aktiv, gepflegt, bewirtschaftet und respektiert. Die alten Wege aber leben nicht aus Trotz gegenüber der Zukunft, sondern weil sie gesehen haben, dass Tradition, wenn sie tief verwurzelt ist, jeden Sturm überdauern kann. Wenn der Drakenrücken aus Muskeln und Nacken bestehen, dann wird das Wasser sein Blut. Es flieht lautlos, ohne Pumpen oder Motoren, durch alte Kangel von den Bergellen zu jeder Terrasse. Dies fließend Choreografie ist kein Zufall. Sie ist das Geheimleben der Terrassen, der Grund, warum sie seit Jahrhunderten bestehen. Oben auf dem Berg wird Regenwasser in schmalen Gurgben und Erdkangeln gesammelt. Die Schwerkraft wird zum stillen Helfer der Bauern. Das Wasser flieht sanft von Terrasse zu Terrasse, füllt jedes Feld genau richtig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Es gibt keine Ventil, keine Hebel. Die Kontrolle liegt in kleinen Schleusentoren aus Stein oder Holz, die mit die Erfahrungen sorgfältig geöffnet und geschlossen wurden. Lieft ein Terrasse aber, kann sie die darunter liegend überschwemmen. Ist ein undicht, droht der. Die Dorfbewohner, wacht der Diocese empfindlichen Systems, gehen täglich die Kekiem entlang, prüfen, justieren, lauschen dem Lesen fließende Wassers. Es ist weniger Landwirtschaft als das Spielen eines Instruments. Ein falsche Note und die Melodie ist verstimmt. Aber das Wasser tut mehr als nur den Reisnageren. Es spiegelt den Himmel weiter. Im Frühling, wenn die Felder geflutet wurden, verwandeln sich die Terrassen in glitzernden Spiegel, die Sonne einfangen und das Blau des Himmels zurückwerfen. Die Terrassen spiegeln die Wolken, die Sonne und in klaren Nächten sogar die Sterne. Besiker sagen oft, der Ort sei surreal, als heigt der Berg sich in einen lebendigen Spiegel verwandelt, der Himmel und Erde zugleich einfängt. Dann kommt der Sommer. Das Wasser, das früher glitzert, füllt sich nun mit jungen grünen Halmen, die im Wind wie ein smaragdgrünes Meer wagen. Im Herbst glänzt es zwischen den goldenen Stängeln der reifen Rieses. Und im Winter, wenn die Felder brach liegen, ersetzt Schnee und Frost den fliehenden Strom. Der Drecke schlug, da die stillen Dörren seiner Kangel wurden geduldig auf den Frühling. Die Zeit hier misst sich nicht in Stunden oder Minuten, sondern in Feuchtigkeit, im Gegusch des schmelzenden Schnees, in Ruff der zirkulierenden Frische, im Duft nasser Erde.
Ren die Welt Draugen die Sekenden zielt. Leben die Menschen von Longi, noch Tropfen unser Residen. So pulsiert der Drake weiter, nicht durch fewer oder Flug, sondern durch Wasserwellen. Die sanft durch des Lebendmeisterwerk aus Stein und Erde fließen. Der Frühling beginnt nicht zu blumen, sondern zu Wasser. Wenn der Schnee auf den Gipfeln schmilzt, sickern BBHE hinab und hauchen den wartenden Terrassen Leben ein. Die Felder, spiegelglatt, sind bereit. Der Drake regent sich, und die Menschen beginnen das Ritual. Das sie seit Generationen miteinander verbindet. Das Pflanzen der ersten Samen. Keine Lotzeremonie, nur Stillbuging. Bauern, jung und alt, erheben sich mit dem Nebel. Barfug über die schmalen Kekiem. Strohhut tief ins Geset gesigen. Karb auf dem Rücken balancierend. Die Luft ist schwer von Duftdürknister Erde und frischem Bergwind. Die Reisfelder glänzen wie polierte Jade, Maschinen. Phalanzig. Jeder Reassembling in Baumschulen gesetzt. Word von Herrn Gesetz. Einer nach dem anderen, Rie für Rie. Die Arbeiter stechen im kalten Wasser. Drucken zart Halm sanft in den Schlamm. Der Rhythmus fühlt sich fast heilig an. Rückengebüt, Arm ausgestreckt. Hand auf dem Halm. Wiederholen. Den ganzen Tag, manchmal wochenlang. Kinder planchen im Wasser, aminal Terran Notch. Sie lernen nicht aus Lehrbüchern, sondern durch Fühlen und Tun. Spüren den Widerstand des Schlamms und lernen absten nach Augenmaß. So let das Wissen higher, gelett, nicht nur Erzglut. Pflanzen ist mehr als Arbeit, es ist eine Zeremonie. Den Burgeistern wurden Opfer dargebracht, Lieder gesungen. In manchen Dörfern streuen die Lotessen die ersten Sammlung wie einen Segen. Jedes gepflanzte Feld ist ein Versprechen, und die Erde, die Ahnen, die kommenden Kinder. Das Tempo ist gemsglich. Niemand hat's den Drachen. Niemand eilt gegen den Berg. Stattdessen wird der Rhythmus des Pflanzens zur Meditation. Ein langsamer Tan zwischen Mensch und Natur. Zwischen Gettel und Zweck. Bald spriegen grün Trieb aus den Wasserfeldern, wie Lieses Flüstern. Von diesem Moment und wachsen die Terrassen nicht nur Reis, sondern auch Hoffnung. Jeder Samen ein Stillbit, jede Rie ein Herausforderung gegen Hunger und Eil. So beginnt der Zyklus von Neum, nicht Lärm oder Fewer, sondern Hinden im Schlamm und Hersens am Himmel. Verstreit entlang der Kamlinien, eingebett in die Biegungen der Terrassen, liegen die Hirschlage des Drachenrückens. Dörfer wie Pingen, Jinking, Desai. Sie sind mehr als Siedlungen, sie sind Lebensmusen des Herbs, in denen Jedes Haus. Jeder Weg und jeder Balkon im Berg haftet wie Erinnerungen, die nicht verblassen wollen. Die Häuser sind aus Holz gebaut, auf Stelzen, den Regenfällen unter Niegang des Hangs zu trotzen. Ihr dunklen Geneten Ducker spiegeln die Linien der Terrassen weiter. Von oben sehen sie aus wie Hielsern Laternen, die auf grünen Wellen schweben. Innen ist das Leben einfach, warm und zutiefst gemeinschaftlich. Ein Hirschlag, der die Menschen an den Drachen verbindet. Generationen teilen sich ein Zuhaus in den Dörfern im Drachenrücken. Aber offenen Holzfern werden Mahlzeiten gekocht. Der Duft von Reiswein und Rauch steht in die cool Bergluft. Die Menschen hier gehören zu den ethnischen Minderheiten der Zhuang und Roten Yao. Jede Gruppe mit ihrer eigenen Sprache, ihren Traditionen und Geschichten. Wer genau hinschaut, erkennt sofort die Yao-Frauen. Ihr langes, schwarzes Haar wird seit der Kindheit nicht geschnitten. Aufwendig zu eleganten Formen gewickelt, ruht es wie ein Krone auf ihren Köpfen. Manch lassen es wie Seidenkasketen über ihr Schultern fallen, wenn sie im klaren Fluss baden, ein Schien so zart und majestatisch, dass sie wie ein Mythos wirkt. Trotz der leisen Schritt der Modernisierung, die langsam die Bergfade hinaufkriechen, bleiben die alten Brüche lebendig. Handwet-Kleidung in Indigo, Webstuhl, die in ruhigen Räumen ließ nähren. Musik auf Rohrpfeifen und Bronzetrommel. All das Erzglut vom Leben hier.
Hochzeigen wurden immer noch von Ritualen Tensen begleitet, die ernt mit begrüßt. Gastfreundschaft ist nicht einfach ein Ritual. Sie ist Reflex, tief verwurzelt im Herz der Gemeinschaft. Geegden wird Tee aus lokalen Blittern serviert. Reiswein und Geschnitzen Kürbissen. Dazu Geschichten von Lustessen. Die sich in Zeiten erinnern, Beverderstrom kam. Drachen im Nebel, ahnen, die Hügel zerst gefremd haben, Geister. Die noch immer über die Felder watchen. All das gehört zum Alltag. Auch wenn Hutbessiger aus aller Welt kommen, geht der Rhythmus des Dorflebens unvergindert weiter. Der Race wuchst, Ritual markieren die Geresiden, an die Terrassen überdauern. Nicht durch Widerstand gegen die Verlderung, sondern indem sie langsam aufnehmen. Wie Wasser, das ein Eben nach der anderen hinabflieht. In den Spiralen des Drachenrückens eilte das Leben nicht. Es flieht, halt noch, erinnert sich. Wer durch dies Terrassen wandert, durchtretet Schichten von Mythen und Geschichten. Die Hügel sind mehr als Erde und Stein. Sie sind lebendig, flüstern durch die Bambuswälder, getrieben vom Wind. Für die Dorfbewohner sind sie heilig, gefremd von Gittern, bewacht von Geistern, bewohnt von Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die bekannteste Legend spricht von einem schlafenden Drachen, dessen Rücken sich in Spiralen über die Hügel sieht. Die Einheimischen glauben, dass die Terrassen sein Schuppen sind, die sich mit dem Atem heben und senken. Wenn der Morgenabel aus dem Tal aufsteht und die Reisfelder wie in Watt gehelt erscheinen, sagt man, der Drake regent sich und atmet sanftem Schlaf. Ein ander Geschichte erzählt, wie die Terrassen aus göttlicher große Gegend entstanden. In einer Zeit der Hungersnot stiegen die Vorfahren auf die Berge und betetten zu den Himmeln. Beweckt von ihrer Hingabe schickten die Geister Regen und wiesen die Menschen und die Hügel in Stuffen zu schnitzen, damit Reis wachsen konnte. Der Drake erschien, Han zu fahren, und seitdem ehren sie den Berg. Sie schreien nie auf den Feldern, fühlen keine Boom ohne Gebet. Dies aber Zugungen sind nicht in Büchern niedergeschrieben. Sie leben in den Liedern, die beim Pflanzen gesungen wurden. Im Weihrauch der Vio der Vegetationsperiode verbend word, in der Still der nebligen Morgen. Kinder wachsen diesen Geschichten auf, nicht aus Fantasie, sondern aus Wahrheit, eingebett in die Erde. Aber den Drachen zu latchen, bedeutet, ein schlecht Ernt zu riskieren. Die Geister zu missachten, bringt Unglück. Auch das Wasser wird gechtet, bever in die Terrassen fleet, bringen Bauern Nochhut Opfergaben dar, den Quellen ihren Respekt zu zeigen. Ein paar Tropfen Reiswein fallen in den Schlamm der Terrassen, ein Lies Jammermelzgebet schweckt durch die Morgenluft. Es ist keine Show, keine Aufführung für Bessiger, nur Tradition, so selbstverständlich wie das Binden ein Schuss. Ob die Menschen in Drachen glauben oder nicht, etwas Heiliges liegt über den Hügeln. Wie ist es die still, wie die woken, wie die Liesguigkeit. Das dieser Ort mehr ist als nur Menschenwerk. Ist ein lebendig Geschichte, geschrieben, nicht mit, sondern mit Hand und Herz. Still und nur den Genigen bekannt, die in Zuhaus nennen. Da kein Ort, egal wie heilig, bleibt für immer unberührt. Die Strage kam, Kabel folgten. Touristen stiegen die Hügel hinauf, Smartphones in den Händen, Kameras bereit. Die alten, wettergeger und erfahren, standen wie einer Frage. Die sie nie zu verbient werden mussten, wie überlet man die moderne Welt? Zuerst kam die Sorge. Einige befürchteten, der Berg wird Stück für Stück der Bettenindustries Opfer fallen. Das Holz durch Betten ersetzt wird an die Kultur zu einem bloßen Kostüm wirken. Aber die Menschen von Longi weitersetzten sich nicht nur, sie passen sich an. Nicht indem sie ihre Vergangenheit aufgaben, sondern indem sie die Gegenwart behutsam hinwetten, Faden für Faden. Sie fnetten ihr Häuser für Bessiger, nicht als Resorts, sondern als echt Gastfamilien.
GT Essen Klubreis, in Bambus Gednevd, Wilds Gemus frisch va Morgen, Unschlafen in Holzhausen auf Stelzen, wo die Hein noch den Sonnenaufgang wirkenden. Die Erfahrung ist ehrlich, gelett, real. Und die Landwirtschaft geht weiter. Jede Saison werden die Terrassen geflutet, Reiswerd von Hand gepflanzt, Gerntet wird mit alten, ehrwürdigen Sickeln. Kinder gehen tagsüber zur Schule, helfen abends auf den Feldern. Tourismus bringt Einkommen, aber der Reis bringt Leben. Beid hängen voneinander ab. Beid sind wesentlich. Einige jung Dorfbewohner wanderten in die Stadt, da viel Karen Zurich, angezogen von etwas tiefer als Nostalgie. Es ist das Murmeln des Wassers durch die Kangel, das Spiegeln der Stirn auf glatten Reisfeldern, die Getteld, die Berge leeren. Die lokalen Feste sind lauter Juden. Mikrofon ersitzen Trommel, Schilder in Mandarin und Englisch markieren heilig Quellen. Das Ritual bleiben unvergendert. Opfergaben werden dargebracht, die Plessen führen die Lieder und der Drachenrücken hat dem Wandel nicht widerstanden. Hatten aufgenommen, mit Anmet unbalance. Die Terrassen bestehen weiter, nicht weil sie in der Zeit eingefroren sind, sondern weil sie mit der Zeit ATMen, sich biegen, anpassen, aber niemals brechen. In einer Welt, in der Tradition auf dem Fortschritt geopfert wird, statt lang als stiller Beweis. Fortschritt kann sanft gehen, wenn will. Alte Wege haben noch einen Platz, besonders wenn sie so schön sind. Der Drachenrücken ist niemals der Selbord Zweimel, und da bleibt sein Herz immer dasselbe. Pulsierend, lebendig, lehrend, still und stark. Mit jeder Gerechtigkeit hütet sich der Drachenrücken, verndert sein Farben, sein Stimmung, sein Zelle, renstet den wenigen Jahren ergessig tauschen, verndern sich die Terrassen in Woken, nicht nur vom Licht beriert, sondern vom Rhythmus des Lebens selbst. Ein Jahr unter innen zu verbringen heißt, das ATM eins Berge zu fühlen, das Fließen der Zeit in Wasser, Wind und Grun. Der Frühling kommt wie ein Spiegel. Die Terrassen werden geflutet. Stills Wasser bedeckt die Felder und spiegelt den Himmel wie Silberglas. Woken tanzen nicht nur über den Kopfen, sondern scheinen unter den Fühen zu schweben. Bessiger flüstern, sie gingen durch den Himmel. Die Felder wirken leer, da unter der Oberfläche regent sich Leben. Jeder Tropfen Wasser ist ein Versprechen, jeder Schlamm ein Einladung zum Wachsen. Der Sommer explodiert in Grun, die Riestrieb schiegen ho, stehen geraden fest wie klein Wachter und verwandeln die Hügel in ein wagendes Smaragdgrünes Meer. Aus der Fern erscheinen die Terrassen wie Sandbänder, die sanften Alley Richtungen rollen. Frösche quaken aus den Feldern und Bauern arbeiten bis zu den Nien Wasser. Hut wie klein Siegel, die auf den Wellen aus Grun tanzen. Im Herbst lichtet alles golden. Der Reis ist reif, die Terrassen glänzen im Sonnenlicht, als heiten sie Gold, aber not angezogen. Die Felder wagen sanft im Wind, trommeln hallen durch die Dörfer. Familien versammeln sich, Lieder werden gesungen, Klubreis wird gekocht. Es ist mehr als ein Gerechtigkeit, es ist ein Feier. Der Drake hat sein voll bereitgestellt, und das ganz Tal at mit Denkbarkeit aus. Dann kommt der Winter. Der Bergrut. Die Terrassen sind leer, Wasser abgelassen. Schnee lässt sich wie ein sanftes Touch über die Stufen. Frost malt Spitzen in die Steinmauern. Keine Stimmen, keine Workzug, nur still. Der Drake schlugt. Jede Gerechtigkeit schreit einen ders Gedeckt. Frühling spiegelt, Sommer wuchst, Herbst nur, Winter ruht. Deichgenheit von Longi liegt nicht nur in den Formen der Terrassen, sondern in diesem stillen Zyklus, in der Fähigkeit, die Zeit anzunehmen, sich ließ zu verwandeln, ohne aufheben zu machen. Fotografen jagen dem Licht hinterher, in der Hoffnung, etwas Juges einzufangen. Da die Terrassen frieren für niemanden ein. Sie atmen, sie bügen sich, sie lehren. Das Wahrscheinlichkeit kein stilles Bild ist. Sie ist ein Rhythmus, ein Praxis, ein Versprechen,
Das sich mit jetter Gereshit Ernuert. Der Drake dret sich nicht mit Feuer oder Gebrel, sondern mit Wasser, Getride und Wind. Amen sind die Terrassen mehr als Felder, sie sind ein stills gelobt. In den Bergang Gemeigild, von Generation zu Generation weitergegangen. Sie sind die Geschichtstassen, was passiert, wenn Menschen sich entscheiden, mit der Erde zu leben, nicht gegen sie. Die Vorfahrenheiten leichter Weijlein kennen. Flache Teiler, fruchtbar Ebenen. Aber sie blieben. Sie studierten den Hang, lauschen dem Stein, folgten dem Wasser. Und so wurde des Unglitch gimlich, dürfer im Berg ernren, Kurven formen, Getteld lehren. Jede Terrasenli, Erzgeld von Sorgfalt, Unbeharrlichkeit. Gebaut aber Jahrhundert, niemals mit abgerzungen. Keine Maschine kann das Wissen ersetzen, das in jede Steinmauer, jeden Wasserkanal und jede Handbewegung eingegraben ist. Da nichts ist Start. Die Terrassen sind lebendig, sie biegen sich mit den Wetter, den Menschen, der Form der Welt, sie wären nicht starr, immer fließend. Selbst jetzt, wenn die Moderne mit Stragen, Schildern und Bildschirmen die Hügel erklimmt, bleiben die Terrassen verwurzelt. Sie wandern sich, aber verschwinden nie. Ihr Wurzeln liegen nicht nur im Boden, sondern in der Geschichte, im Ritual, im städtischen AKT. Einen Samen zu pflanzen und dem Himmel zu vertrauen. Den Drakenrücken entlang zu wandern bedeutet, zuch ein stillen Vertrag zwischen Mensch und Land zu werden. Ein Vertrag, unterschrieben mit Schweiß und Sahn, ernuert mit jeder Ernt, erinnert uns daran. Das Fortschritt nicht immer Eil bedeutet und war Grage nicht immer laut ist. Higher zielt Getteld, hing up und das still Wissen. Das Leben, wie der Drakenrücken, immer in Bügung bleibt. Manchmal flüstert sie Lies, wie ein Batch, der sanft über Stein gleitet. Wie ist das der Grund, warum die Terrassen so viel Menschen berühren. Bauern, Reascende, Trugumer. Sie erinnern uns daran, dass die beständigsten Dinge auf dieser Welt, nicht mit Gold, sondern mit Rhythmus, Getteld und Zeit gefformt wurden. Der Drake schlugt, die Menschen überdauern, und der Berg bewahrt Eils in seinem stillen Gedächtnis. Weit entfernt, in Ägypten, richten die meisten Besiker ihren Blick gen Himmel, zu den imposenten Pyramiden, und der großen Sphinx von Giza. Dann nur wenig Fragen, was liegt darunter, unter dem Sand? Unter dem Nil, unter Jahrtausenden Vergessenerströmungen? In den ruhigen, seichten Gewässern nahe dem alten Dorf Abu Rosh, nicht weit vom Giza-Plateau entfernt, beginnt ein seltsam Geschichte zu flüstern, die Geschichte einer Unterwasserschenks. Seit Generationen Urslen lokale Fischer von einer seltsam symmetrischen, katzenartigen Form, halb begraben in Schlamm und Sedimenten. Wenn der Nil rendere Period in Zurich geht, blitzen Teil davon auf, Steinkurven, Rillen und Verschwingen, die so gleichgängig wirken, dass sie schwör als Zufall zu erklären sind. Unglaublich abgenet, aber unwirkenbar vom Menschen gefformt. Kein Schild wies darauf hin, keine Touristenbus halten, keine Absperrungen sichern den Ort, nur Schilf, trubes Wasser und still. Abenturer, die sich durch den Wagen, berichten von einer seltsamen Prozess. Das Land fühlt sich anders und als ob es die Erinnerung bewahrt. Unter der Oberfläche zeigen Sonarskans geometrisch Muster, Block, die bewusst platziert wirken. Manch behaupten, die Unterwasserschinks kennt die Pyramiden Jahrtausend übertreffen. Nicht Jahrzehnte, sondern Jahrtausend. Wenn das wahr ist, muss die Geschichtens neu geschrieben werden. Die Physiochronologie datiert die Großsphinx auf etwas weitaus entfernten wie Chr. zur Zeit von Pharao Chephren. Da dies Figur kennt aus einerseits stammen, als die Sahara noch grun war, der Nil wild durch uppige Landschaften floss. Skeptiker verwerfen es als natürliche Erosion, kalkhaltige Felsen, gefformt vom Wasser. Aber die Linien, Kurven und Ausrichtungen werfen Fragen auf, die mehr wiegen als einfach antworten.
Der Ort bleibt unerforscht. Offiziell Archbalogen haben ihn weitgehend ignoriert. Vielleicht ist dies nichts. Vielleicht ist dies alles. Ein Relikt nur aus Ägyptens Vergangenheit, sondern aus einer Welt, die von Verschwemmungen und Zeit verschluckt wurde. Vorerst liegt die sogenannte Unterwasserschink's ruhig da, nicht schlafen, warten. Wenn sie sprechen kennt, welch Geheimnis wird sie erzählen? Und warum scheint die Welt so entschlossen, nicht zu suchen? In den 1930 Jahren wandelt sich die Legend von flüsternder Folklore zu globaler Neugier. Einige unabhängige Forscher und Taucher berichteten von einer riesigen, Liguenkörperigen Figur nahe Giza. Frühe Fotos waren kränig, unklar, oft bellicolt. Da sie weckten etwas, das nicht zurechtgenommen werden konnte, Neugier und Zweifel. Einer der ersten Verfechter war ein Hobby-Gyptologe, der Rent einer der die erodierte Gestalt in Schlamm sah. Sie war kein isolierter Felsen, kein Trick der Natur. Symmetrische Pfoten, geometrische Linien und ein schwacher Hauch eines Gesicks, als deutet auf ein bewusst Gestaltung hin. Die traditionellen Chronologien wurden damit herausgefordert. Ägyptologie, gegründet auf festgelegten Zeitlinien und Bauperioden, geriet ins Wanken. Die meisten Gelehrten datieren Pyramiden und die Großsphinx auf etwas weites Entfernen wie Chr. Render Herrschaft von Pharao Schäferin. Da tief unter der Oberfläche des Nils, in trüben Wasserlaufen nahe Giza, bleibt ein stillwartende Figur verborgen. Ein Geschichte, die, wenn sie gehört wird, die Vergangenheit in neuem Licht erscheinen lassen kennt. Der Gedanken ein weiter, leer teilweise untergetaucht Sphinx stellt die Gesamtgeschichte Ägyptens in Frage, vielleicht sogar die Chronologie der menschlichen Zivilisation selbst. Voran Akademiker reagierten mit Skepsis, viel sogar mit offener Ablehnung. Ohne offiziell Ausgrabungen, Kohlenstoffdatieren oder stratigraphische Analysen konnte die Behauptung nicht ernst genommen werden. Wahrscheinlich eine natürliche Formation, sagten sie. Kalkstein wird seit Jahrtausenden durch Nilfluten und Sedimenterosion geformt, so das Argument. In Ägypten hat mich die Natur auf das absichtlich nach. Wind, Wasser und Zeit, seien Meisterbildhauer. Die Fotos verbreiten sich weiter. Seltsam Muster auf dem schlammigen Grund blieben für viel zu regelmäßig, zu glatt, zu suggestiv, rein zufällig zu sein. Und so begannen Autoren, Filmmacher und Randhistoriker, Geschichten zu spinnen. Manch sprachen von einer verlorenen Zivilisation, vielleicht atlantisch, vielleicht pradynastisch Ägyptisch, von einer Kultur, die in einer Flut verschwunden war, als die Sahara noch grün und der Nil ungesämt war. Sie deuteten auf Wassererosion und der großen Sphinx hin, auf verloreene Techniken und auf Strukturen, die unter dem Nil verborgen liegen könnten, vielter als erlaubt in den offiziellen Chronologien. Die Debatte wurde lauter, da der Boden blieb unberührt. Keine offizielle Ausgrabung begann. Kein Museum erhob Anspruch auf das Monument. Die sogenannte Unterwasserschinks blieb im Schlamm liegen, gefangen zwischen Mythos und Realität. Die Vorstellung, dass etwas in der Nähe von Giza die Pyramiden zeitlich übertreffen könnte, war nicht nur provokativ, sie war revolutionär. Wenn die Unterwasserschinks mehr als ein Zufall ist, dann begann die Geschichte Ägyptens nicht mit den Pharaonen der vierten Dynastie. Sie begann früher in einer Vorgeschichte, als die Sahara grün war, der Nil breit, wild Fluten durch Ungesmentsland trug. In den 1900 Jahren gewann dies die neue Aufmerksamkeit, als der Geologe Dr. Robert Schock die Großsphinx untersucht. Argumentiert, dass die tiefen vertikalen Erosionsspuren am Sphinxplateau nicht von Wind und Sand stammen, sondern von schweren Regenfällen, die seit Jahrtausenden nicht mehr gefallen waren. Das Verschieb das Megalithische Alter der Sphinx 1000 von Jahren, weit vor die ersten namentlich bekannten Pharaonen. Wenn Wasser die bekannte Sphinx geformt hat,
warum denn nicht auch einen notleeren Bruder? Die Unterwasserschinks lieden tieferen Berschwamungsen, unter Schlick an seasonalem Wasser verborgen. Satellitenbilder und Bodenradar, duen auf rechteckige Konturen, auf fundamentige Strukturen und ein Klärform hin. Dies kennt beduden, dass sie aus einer Zeit stammt. In der Ägypten noch keine Hieroglyphen kennt, ein episch, von der nu wenig Spuren überdauert haben. Befürworter der Theorie verweisen auf die Lücken zwischen dem Ende der Eiszeit und dem Aufstieg der Dynastien. In dieser Zeiten der sich der Nil auf, die Sahara verwandelt sich von Grasland zu West, und Zivilisation konnten entstehen und verschwinden, ohne dokumentiert zu werden. Skeptiker mögen sagen, dass die Vorstellung, ein vorliterarisches Volk kann ein Monument dieser Grage errichtet haben, unplausible sei. Da Erinnerungen an Göbekli Tepe in der Türkei, erbaut an nun 1600 v. Chr. Von Jiggern und Sammlern mit megalithischen Skullen, zeigen, solches Unglitches Maglitch, kennt Ägypten einen liches Geheimnisbergen? Eine alte Kultur, die das Land mit Stein markierte, lange bever Papyrus de Geschichten aufzeichnet? Wenn die Unterwasserschinks tatsächlich aus einer solchen Zeit stammt, muss das Gesundverständnis der menschlichen Geschichte überdacht werden. Es wird nicht nur auf verlorene Ruinen hinweisen, sondern auf ein Vergessenere, ein die den Erbauern von Giza vielleicht Inspiration gab, die sie bis heute nicht vollständig verstehen. Der Stein lädt nicht. Und die Unterwasserschinks herum erzählt ein still beharrlich Geschichte, nicht nur von Zeit, sondern von Wasser. Schichten von Sedimenten, Spuren von Berschwemmungen und Erosion duen auf ein Vergangenheit hin. Die lange Vio der heutigen West, Vio dem heutigen Nil, Vio den Pharaonen existiert. Geologen, die Fotos und Daten aus Abu Rosh analysierten, entdeckten eigentümliche Erosionsmuster, die mehr Fragen aufwerfen, als die Physilen Antworten geben können. Glatt, abgerundet Rillen sehen sich über den Kalkstein, Spuren von Jahrtausendelinger Einwirkung fließenden Wassers. Nicht Wind, nicht Sand, sondern Regen, der wie langer Zeit durch das Land tat, formt diese Linien. Dieselben Argumente wurden über die Großsphinx auf dem Giza-Plateau vorgebracht, besonders über Einfassungsmauer. Kritiker der traditionellen Chronologie wiesen darauf hin, dass die tiefen vertikalen Risse in ihrem Umfeld nicht durch Wind entstanden sein konnten, sondern durch starken, anhaltenden prähistorischen Regen. Jetzt, im vermuten Standard der Unterwasserschinks, erscheint dieselbe Signatur erneut, nur dass sie unter einem seichten Berschwemmungsbank verborgen ist. Bei niedrigem Nilstand tauchen manchmal die wintertigen Schultern und ein scheinbar eben Basis aus dem Wasser auf. Forscher berichten, dass das Becken geologisch aktiv ist, weil Ton, mit Anzeichen für stark schwankend Grundwasserspiel. Der Stein ist abgenutzt, aber niemals zufgelig. Abnutzung und Linien folgen der Form der Figur selbst. Fast so, als hätten sie geformt, bevor sie im Wasser verschwunden ist. Einige der Sedimentschichten stammen aus dem Fronthalsen, als Ägypten grüner und feuchter war, empfänglich für massive Berschwemmungen. Wo das Monument damals errichtet worden, heit es Jahrhundert überdauern können, bevor es vom Schlamm verschluckt, von wechselnden Bevölkerungen, Vergessen und Schlieglich unter den wandernden Schlicksigten der Nils begraben wurde. Skeptiker nennen das Zufall, natürlich Formationen, die von hoffnungsvollen Augen und Legenden verwandelt wurden. Aber Wasser allein ersucht keine Symmetrie. Wasser schnitzt keine Poren, richtet keine Fundamente aus, und keine andere Sphinx notch, die nur wenig Kilometer entfernt thront. Wenn dieses Monument wirklich existiert, stellt sich die dringliche Frage, was notchlich darunter? Welche verlorene Geschichte unter Schichten aus Schlamm und Schweigen? Und warum hat niemand sie bisher ausgegraben? Ägyptens archäologische Institutionen schützen ihr Erbstrang.
Meggingen für Ausgrabungen sind selten und folgen strikten Protokollen. Ein Monument zu untersuchen, das die etablierte Chronologien frage stellt, braucht dies international Aufsicht, Finanzierung und institutionelle Zustimmung. Und vor allem unwiderlegbar Beweis. Die Unterwasserschenks hat nie ein solche Physiolausgrabung erfahren. Unabhängige Forscher haben das Gebiet besucht, amateurhaft Scans und Fotos gemacht, aber ohne staatliche Unterstützung bleiben Ergebnisse anekdotisch und spekulativ. Das Problem verschärft der Nil selbst. Der Fluss wandert ständig seinen Lauf. Überschwemmungen kommen und gehen. Und der Ort, an dem die Unterwasserschenks liegen soll, ist oft unter Wasser. Jede ernsthaft Untersuchung wird Jahr dauern. Wasser umleiten, das Gelände trocknen, die Umwelt schützen. Jahrhundertelange Belastung durch Sedimente berücksichtigen. Dann kommt die Politik ins Spiel. Einbesteigung dieser Entdeckung wird nicht nur wissenschaftlich Lehrbucher auf den Kopf stellen. Sie kennt national Narrative erschüttern. Die Geschichten in Frage stellen und einen internationalen Medienrummel auslösen. Den Behörden möglicherweise nicht wollen. Das Ministerium für Altertümer fordert lieber Fund. Die Ägyptens Grage belegen, als solch, die same Grundansicht in Frage stellen. Manch flüstern, dass die Regierung vielleicht schon mehr weiß, dass erst Untersuchungen stillschweigend durchgeführt wurden. Da eine offizielle Veröffentlichung, peer-reviewed Daten oder eine öffentlich Bekanntgabe bleiben solch Behauptungen im Bereich von Spekulationen und Verschwörungstheorie. Und so liegt das Monument weiter begraben, sei es aus Zufall, aus Schutz oder aus Absicht, und wartet darauf, dass eines Tages jemand seinen Schleier hebt. Es liegt verborgen, still unter Schlamm und Skepsis, wie ein vergessenes Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Es ist ein seltsame Ironie, dass ein Land, das die eigene alte Vergangenheit so streng bewahrt, möglicherweise ein seiner größten Mysterien unbeirrt in aller Öffentlichkeit liegen lässt. Keine offiziellen Ausgrabungen, kein accurate Studium, nur das geduldete Schweigen von Wasser und Sedimenten. Für die alten Ägypter war die Sphinx weit mehr als ein Steinmonument. Sie war Wuchter, Gott, Rätsel zugleich. Mit dem Körper eines Leguan und dem Kopf eines Menschen, verband sie rohe Kraft, mit überlegener Weisheit. Die körperlich matcht mit dem Intellekt der Knage. Sie bewatcht Schwellen, und denen sich das Gattlich und das sterblich beruhten. Und der Prozess war so einschüchternd als auch ehrfurchtgebend. Die berühmteste ist natürlich die Große Sphinx von Giza. Seit mehr als 4000 Jahren steht sie auf dem Plateau, blickt dem Sonnenaufgang entgegen und wacht über die Gräber der Pharaonen. Ihr Ursprung wird noch immer diskutiert. Wurde sie von ferner Hand geschaffen, oder ist sie leer, ihr Gesicht später neu geformt? Was Wordies bedeuten, wenn nur wenig Kilometer entfernt ein White Sphinx existiert, verborgen, vom Wasser geformt, vielleicht Notschler? Eils was wir über die Geschichte zu wissen glauben, muss neu gedeckt werden. Antiktext schweigen. Da in späteren griechisch-römischen Schriften, gibt es Hinweis auf Wuchter, die heilig Ruhm flankieren. Symmetrie war im alten Ägypten heilig. Tempel hatten Zwillingsstatuen, Zwillingsabesken, doppelt Luenrihen. Warum also nicht ein Zwillingssphinx? Einige Forscher vermuten, dass der Unterwassersphinx nicht einfach eine Kopie ist, sondern der Prototyp. Ein prädynastisches Original, das später in größerem Maßstab nachgebildet wurde. Wenn dies stimmt, stammen die Eigen hinter der Sphinx nicht von dynastischen Erbauern, sondern von einer längst vergessenen Kultur, deren Mythen weitergegeben und in Stein neu interpretiert wurden. Die Unterwassersphinx kennt weit lauter sein als die bekannte Inschrift. Ihr Zweck kennt astronomisch gewesen sein, Ritual oder ein Erinnerung an ein längst vergangene Flut, an ein Vergessensritual oder einen Gott, der heute verloren ist. Die Luenform selbst ist kein Zufall.
Im alten Gypten symbolisieren Lohen die Horizonte, das Tor von Sonnenanfang und Sonnenuntergang. Ein nach außen blicken Sphinx beobachte die Wiedergeburt der Sonne, eingefroren in Stein, für die Ewigkeit. Nun stellen sie sich wie ein solch Figur wie den Pyramiden erschaffen wurden, ausgerichtet, watchend, wartend. Sie wird die Geschichten selbst neu schreiben, nicht aus Anfang, sondern aus Echo einer notleeren Welt. Und das sie möglicherweise unter Wasser liegt, ist fast poetisch, wie der Wuchter verlorener Welten, der auf die Menschheit wartet. Wenn die Geschichten über die Unterwasserschinks weltweit flüstern und Debatten auslösen, spaltet sich die Gemeinschaft der Forscher still. Auf der einen Seite stehen die traditionellen Gyptologen, vorsichtig, strukturiert, verankert im akademischen Konsens. Auf der anderen Seite wachsen unabhängige Forscher, alternative Historiker und neugierige Köpfe, die glauben, dass etwas Außergewöhnliches über sie wird. Forend Akademiker bestehen auf strengen Beweisen. Fachlich Geprüft Studien, Stratigraphie, Inschriften und Radiokarbondarien. Ihr Vorsicht ist berechtigt. Gypten ist voller natürlicher Felsformation. Die menschlichen oder tierischen Formen known. Ein Fehler kann leicht zur Fehlinformation werden. Archäologie muss sorgfältig sein. Die Vergangenheit ist sehr brechlich. Und geht entscheiden über die Interpretation dieser stillen, untergetauchten Sphinx, kein Geschichte umschreiben. Man kann sie nicht wieder zusammensetzen, wenn sie einmal durch unexame Hand oder Medienhype zerbrochen wird. Ein einzelner Fehler, ein hastiger Bericht, und das Geheimnis kann für immer verloren sein. Aber für andere ist Vorsicht zu einer Art Selbstzufriedenheit geworden. Einem Schutzschild gegen das Unbekannt. Unabhängige Forscher, wie Ingenieur, Geologen oder Wissenschaftler aus anderen Disziplinen, argumentieren, dass die Unterwasserschinks und rätselhaft Strukturen ein ernsthaft Untersuchung verdienen. Sie zeigen hochfließende Satellitenbilder, auf denen seltsame Symmetrien erscheinen. Die natürliche Prozess kommt erklären können. LiDAR-Scans deuten auf rechteckige Fundamente unter Schlammschichten hin, und die Erosionsmuster wirken so, als seien sie nicht vom Chaos des Wassers geformt, sondern von bewusster Hand gelenkt. Da dies Hinweis treffen auf politischen Widerstand. Neue Entdeckungen könnten alten Narrativ streng, den Tourismus fördern und die etablierte Geschichtens in Frage stellen. Die Angst gilt nicht dem Betrug, sondern dem Umschreiben von allem. Mittlerweile hat die Unterwasserschinks ein eigene Stimme bekommen. Bücher, Dokumentation, Podcasts und Konferenzen, Urslan von Sie ist ein Symbol der verborgenen Geschichtsjurden. Gleichzeitig Schlachtruf und Warnung. Befürworter fordern eine Finausgrabung. Gegner warnen vor Pseudo-Wissenschaft. Da die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, begraben unter Stimmen, so schwer wie der Nilschlamm. Die Spaltung ist nicht nur akademisch, sie ist emotional. Sie zwingt uns, darüber nachzudenken, wie wir uns der Vergangenheit nähern. Vertrauen wir nur dem, was bewiesen ist, oder folgen wir Hinweisen, die nach außerhalb unserer Reichweite liegen? Die Unterwasserschink stellt dies Frage in den Vordergrund. Sie ist nicht nur ein Felsen oder Relikt. Sie ist ein Test dafür, wie weit unsere Neugier gehen darf. Solange sie unausgegraben bleibt, werden beide Seiten weiter streiten über ein Monument, das schweigt, aber das Potenzial hat, el zu verndern. Es gibt etwas Unheimliches in einem Geheimnis, das offen liegt, sichtbar, aber unerreichbar. Besonders wenn es den Kopf eines Luan Triton aus dem Schlamm mit stiller, uralter Wachsenkeit blickt. Ob die Unterwasserschinks nun wirklich existiert oder nicht, ihr Anziehungskraft ist unbestreitbar. Sie weckt ein tiefes Verlangen, nicht nur zu entdecken, sondern zu erinnern. Die Geschichte eines vergessenen Monuments beri etwas Literäres als Archäologie, die menschliche Sehnsucht nach Verbindung, nach dem, was verloren ging. Wir haben immer neben Ruin gelebt.
Stid fallen, sprachen sturben, civilization verblassen unter Sand, Wasser, und Asch. When we're in die Vergangenheit blicken, suchen wir nicht nur Antworten, sondern auch uns selbst. Waren wir, wie weit reichen unsere Geschichten zurück? Was haben wir vergessen, wenn wir dem Fortschritt nachjagten? When die Unterwasserschinks Realist, when sie von Menschenhand via der aufgezeichneten Geschichte geschaffen wurde, dann ist sie mehr als ein Relikt. Sie ist ein Stimm aus einem Kapitel, das wir nie kannten, ein Marker einer Ära, in der Dimension die Stern anders verstanden, die Erde erten und niffen lepten, die wir nur Iranen kennen. Manch glauben, sie stammen aus einer fortgeschrittenen prähistorischen Kultur, die durch eine globale Katastrophe ausgelöst wurde. Eine Theorie, die oft abgeten wird, daher emotional Kraft bleibt bestehen. Ein Monument verzustellen, das lange vor den Pyramiden geschnitzt, von den Wassern verschlungen und dann vergessen wurde, heißt, sich im Eiger der Zerbrechlichkeit der Zivilisation auseinandersetzen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum dies Geschichte fortbesteht, als Mahnung, Erinnerung und als Flüsterns Geheimnis hinter dem Nil. Sie erinnert uns daran, das seid nicht einfach Gerados Fleet, das Imperium vergann wie Staub im Wind, und das Selbststein verschwinden kann, wenn ein Fluss nur lange genug flieht. Doch am wichtigsten ist, dass sie uns seht, das Entdecken niemals endet, dass die Erde immer noch Geheimnis bergt, die nicht in Lehrbuchen stehen, die nicht von Historikern auf Tafel geschrieben wurden. In einer Welt, die von sofortigen Antworten, Datenfluten und in losen Bildern geprägt ist die Unterwasserschinks etwas Seltens. Sie ist ein unbeantwortetes Rätsel, eine Feenfrage, ein Mysterium, das nicht von Drohnen oder Algorithmen gelöst wurde. Ob sie nun ein natürlicher Fels ist oder ein Vergessensmonument, wird lieb bereits darin, dass sie uns zwingt, zu fragen. Fragen ob die Vergangenheit tiefer reicht, als wir glauben. Fragen ob Mythen vielleicht Erinnerungen bergen. Fragen was knapp unter der Oberfläche liegt und nur darauf wartet, das Gemmen sucht. Die Unterwasserschinks von Giza, ob geschnitzt oder zufgelig geformt, bestig oder bestritten, liegt weiterhin an ihren Platz. Unter der Erde, unter Schlamm, Wasser und dem Gewicht der Zeit. Sie trägt keinen Namen, kein Schild, keinen Scheinwerfer. Und das spricht sie auf ihr eigen Lieswies in der Abwesenheit von Antworten. Für jedes Monument, das wir in Ägypten ausgegraben haben, gibt es Dutzend ander, die noch begraben sind, die noch warten. Manch sind zu zerbrechlich, sie zu berühren. Ander sind unter den Schwammschichten, die sich ständig verändernden Nils verloren gegangen. Und einige, wie dies, liegen offen, mitten in der Welt, ignoriert nicht, weil sie bedeutungslos sind, sondern weil sie Fragen aufwerfen, auf die wir vielleicht noch nicht bereit sind zu antworten. Vielleicht liegt gerade in ihrem Schweigen ihre Kraft. Nicht der Grage, nicht der Alter, sondern der stills Wortens winkt uns. Die Grenzen unseres Wissens zu hinterfragen. Sie konfrontiert uns mit dem Unbehagen, das wir möglicherweise etwas Wesentliches übersehen haben. Vielleicht wird sie nie ausgegraben werden. Politik, Geld und Tradition bilden Mauern, die her sind als jede archäologische Stutzmauer. Doch das macht sie nicht bedeutungslos. Im Gegenteil, ihr verborgener Zustand macht sie zu einem Spiegel, der uns nicht nur seht, was wir bereits begraben haben, sondern auch, was wir uns entschieden haben zu erinnern, und was wir vergessen haben. Geschichte ist kein abgeschlossenes Buch. Sie ist ein lebendiges Puzzle, verstreut über Fluss, Westen und Küsten, wartend auf den Moment, in dem ein mutiger Blick den Staub aufwirbelt. Vielleicht wird das Wasser einst Tag zurückweichen. Vielleicht wird die Wahlform erscheinen. Gesicht, Schultern, Basis, Ailes. Vielleicht wird Radar et Konturen bestätigen. Vielleicht bleibt sie weiterhin ein Flüstern zwischen den Sedimentschichten.
von Generation zu Generation weitergegen. Ob Monument oder Illusion, die Unterwasserschinks erfüllt bereits ihren Zweck. Sie regent unsere Vorstellungskraft an. In einer Welt, die in Gewissheiten ertrinkt, ist das ihr Geschenk. Vielleicht sind die Tessen Geheimnis nicht nur unter Sand, Wasser oder Stein begraben. Vielleicht liegen sie in uns. In unseren Drang zu forschen, zu erinnern und zu glauben. Das irgendwo unter den Wellen oder der West Divergenheit noch Wortet. Entdeckt zu werden. Bever sie zum ikonischen Gesicht der alten Ägyptens wurden. Wir in Kochsdynamite hohen Wanginoken und einem Blick vol gelassener Übersicht, war Nefertit ein Frau voller Geheimnis. Ihr Name bedeutet die schon ist gekommen. Da niemand weiß genau, woher sie kam. Einige sagen, sie sei die Tochter eines mächtigen ägyptischen Beamten namens vielleicht sogar die Schwester Eknatens. Und der behaupten, sie sei eine fremde Prinzessin gewesen, gesteckt in einer politischen nach Ägypten. Ihr Herkunft mag unklar sein, aber ihr Einfluss ist unbestreitbar. Nefertit tritt in historischen Aufzeichnungen wie ein Blitz auf. Plötzlich, hell, transformierend. Sie ist nicht nur ein passiv Königin, sondern ein gleichberechtigte Partnerin in einer Herrschaft. Die Ägyptens religiös und kulturell Grundlagen, erschüttern sollt. Gemeinsam mit Eknaten zerstört sie Jahrhundert alter Traditionen. Verwirft das Pantheon der Götter und hat Aten, die Sonnenscheib, zur einzigen wahren Gottheit. Es ist ein radikaler, fast ketzerischer Schritt. Und Nefertit bleibt nicht den Thron sitzen, sie fort Zeremonien, bringt Opfer dar, erscheint in der Kunst sogar dabei, wie sie fein bestraft. Sie formt nicht nur ein neue Ära, sie ist selbst ein Symbol der Macht, der Weisheit und des Muts, die Welt zu verändern. Sie übernahm ein Roll, die normalerweise den männlichen Pharaonen vorbehalten war. Im Gegensatz zu anderen Königinnen, die oft in den Hintergrund gedrängt wurden, war Nefertit überall präsent. Von existieren mehr Kunstwerk als von Eknaten selbst, und in diesen Darstellungen erscheint sie niemals unterwürfig. Sie steht aufrecht, kraftvoll, manchmal größer als das Leben, und heilt die Macht buchstäblich in ihren Händen. In einer Gesellschaft, in der Pharaonen als gittlich galten, bedeutetern Jesu Eknaten weit mehr als bloß Begleitung. Sie war nicht nur Frau, sie war Mitregenten, spirituelle Partnerin und politisch Gefgrin. Da dieser Aufstieg bracht Spannungen mit sich. Ägypten war nicht auf solch radikal Veränderungen vorbereitet. Die alte Priesterschaft war empört über den Verlust ihrer Götter und Tempel. Die Hauptstadt wurden nach Aten, dem heutigen Amarna, verlegt, wodurch alte Verbindungen gekapt wurden. Und dennoch blieb Nefertit in Eknaten Seat, nicht als still Gemelin, sondern als aktiv und gleichberechtigt Teilnehmerin in einer Revolution des Glaubens, untermatcht. Die Reliefs und Kunstwerk jener Zeit zeigen sie, wie sie Auten mit derselben Ehrfurcht anbetet wie Eknaten. Ihre Schauer wurden oft in ihrer Seat dargestellt, die Kapfe dem strahlenden Sonnengut zugewandt. Es ist ein Familienporti, das in der ägyptischen Kunst einzigartig ist. Locker, intim, menschlich. Der König und die Königin spielen mit ihren Kindern, kussen sich, betten gemeinsam unter der Sonne. Nefertit ist in dieser neuen Welt überall präsent, manchmal sogar größer als ihr Emmen in Bedeutung und Working. Historiker glauben, dass sie echt politisch matcht besses. Einigen Schriften nennen sie Neferfarten, ein Name, den sie möglicherweise aus Zeichen ihrer eigenen Herrschaft nutzte. Ob Eknaten dies matcht aus Liebe, Strategie oder notwendige Tielt, ist unklar. Fest steht jedoch, ohne Nefertit war die religious und kulturelle Revolution, vielleicht nicht so lange durchgehalten worden. Die Revolutionen sind zerbrechlich. Die alten Götter wurden verdrängt, und das Volk ward schweigend auf die Rückkehr der alten Ordnung. Auf dem Höhepunkt des Einflusses war Nefertit mehr als ein Königin. Sie wurde ein Ikon, nicht nur der Schönheit,
sondern der Gatlichen Weiblichet und Königlichen matched. Gypten hat groß Königen und Gissen. Nefertari, Hatshepsut. Doch Nefertiti's Prosens were anders. Sie regiert nicht aus dem Schatten, sie nahm aktiv teil. Formt spirituell und kulturell Strukturen, gemeinsam mit Eknaten. Sie gebar sechs zur, Meritaten, Maketaten, Anches Senpaten und in der, die häufigen Familiensinnen unter den Strahlen Deaten dargestellt wurden. Männlich Nachkommen wurden jetig nie bestigt, was in einem Reich, das Erbfolge, schützt, politisch und historisch bemerkenswert war. Manch spekulieren, ob Eknaten vielleicht Schnee mit die anderen Frauen hat, oder sogar mit Nefertiti selbst, ein Rätsel, das bis heute Diskussionen in Fact. Mutterschaft war für ihr Image zentral. In der Kunst wird sie gesehen, wie sie ihr Kinder weht, ihr kleinen Hand streichelt, ihr Wangen berührt. Es sind lebendige Momente, eingefroren in Stein, intim und emotional. In einer Zeit, in der Fernen oft fern Geider waren, matcht Nefertiti das Gatlich weich, aber menschlich. Da es gibt ein Andersseed ihrer Darstellung, ein Kraftvoller. In mehreren Reliefs treibt sie die blaue Krone, die normalerweise männlichen Herrschern vorbehalten war. Sie bestraft Feind, fahrt Streitwagen, bringt Opfer dar, allein, ohne Eknaten in ihrer Seat. Dies waren keine symbolischen Gesten, sondern Beweis, dass sie die heiligen Pflichten eines Königs benehmen kann. Es dutet sich ein still radical Wahrheit an. Nefertiti war bereit, selbst zu regieren. Gericht berichten das, als Eknatens Gesundheit nachlieu, vielleicht durch genetisch Drungen oder den enormen Stress der Reformen. Nefertiti zunahmen die Verantwortung bernam. Sie war mehr als ein Königin, mehr als ein Symbol. Sie war einmatched, die Gypten in einer Seite des Umbruchs prägt. Ein lebendiger Ausdruck von Weisheit, Stärke und weiblicher Autorität. Aber hier beginnt die Aufzeichnung zu verblassen. In den letzten Jahren von Eknatens Herrschaft scheint Nefertiti plötzlich aus der Fettlichkeit zu verschwinden. Kein großes Zeremonial, keine prächtigen Grabenschriften, keine eindeutige Nachricht über ihren Tod. Starb sie jung? Wurde sie aus der Macht verdrängt? Oder stand sie kurz davor, etwas noch gröger zu werden, etwas, das die Geschichte selbst zu verschlingen, versagt und dabei fast unsichtbar blieb? Eines Tages war Nefertiti allgegenwärtig, eingraviert in Wand, verherrlicht in Himmel, und sieht eines revolutionären Pharaos herrschend. Und dann, wie ein flüchtiger Windhauch über die West, verschwand sie. Bis zum 12. Jahr von Eknatens 17-jähriger Herrschaft wurden die Aufzeichnungen unheimlich still. Ihr Name verschwindet aus den Inschriften, ihr Abbildungen verblassen aus der Kunst. Kein Grabwort ist geschrieben, keine Trauerzeremonie vermerkt. Für eine Frau, die so zentral für Gyptens kulturellen Umbruch war, ist ihre Abwesenheit mehr als seltsam. Es ist ein schwarzes Loch in der Geschichte. Ein Theorie bietet die einfachste Antwort, sie starb. Die Geburt war riskant, selbst für König. Maketaten, ihr zweite Tochter, verschwindet zur gleichen Zeit aus den Aufzeichnungen, was auf ein maglich Doppeltragödie hindutet, Mutter und Tochter, die in einem dunklen Moment verloren gingen. Da wenn dem so war, waren Gabis keine aufwendige Beerdigung, keinen Tempel, keinen Tribut. Dies war eine Frau, die wie ein Gitten verriet wurde. Ein stiller Tod passt nicht ins Drehbuch. Ender vermitten etwas Politischers. Vielleicht viel Nefertiti unnaid. Vielleicht verschob sich der Königliche Hof. Vielleicht wurde sie zugunsten einer anderen Gemelin verdrängt. Einige Historiker duen an, dass ein rätselhafter Mitregent namens Semenkari sie möglicherweise ersetzte. War ein männlicher Thronfolger, ein Halbbruder? Oder war Semenschker in Wirklichkeit Nefertiti selbst, unter einem neuen Namen? Dies ist die Elektrizienstheorie, dass Nefertiti überhaupt nicht verschwand, sondern sich verwandelt. Es gibt Hinweis auf einen Pharaonen namens Neferneferueten.
die in den letzten Jahren von Eknatens Herrschaft regiert. In den Inschriften wird weibliche Grammatik verwendet, und sie bezeichnet Eknaten als ihren Geliebten Emmen. Kennt dies Nefertit gewesen sein, gekrönt als Pharao in eigenem Recht? Wenn ja, wird sie zu den seltensten und faszinierendsten Herrscherinnen Ägyptens gehören. Ein Königin Knig. Nicht wie Hatshepsut vor ihr. Das selbst dies Theorie, elges sich im Sand. Die Herrschaft von Neferneferueten endet abrupt. Und bald tritt ein bekannterer Name auf. Tutanchaten, später bekannt als Tutanchamun, ein Kinderknig. Der die Reformen seiner Eltern rückgängig, mehen und die alten Geiter wiederherstellen wird. Wenn Nefertit tatsächlich als Semenschker oder Neferneferueten regiert, wird es nur kurz, fast wie ein Geist auf dem Thron, sichtbar nur in Antitungen, in halbgeschnitzten Kartuschen und fragmentarischen Relikten. Ein Puzzle, dem sein Mittelstück fällt. So plötzlich, wie sie kam, verschwindet die mächtigste Frau Ägyptens. Aber ihr Legend beginnt gerade erst, Gestalt anzunehmen. Wenn sich der Stab von Amarna let, tritt ein neue Figur in den Vordergrund, ein Kinderknig, kaum altgenig, ein Zepter zu halten. Sein Name ist Tutanchaten, später Tutanchamun, und es sollte der berühmteste Pharao der Welt werden, nicht für sein Taten, sondern für die Schatz, die in seinem unberührten Grab gefunden wurden. Da die war frage bleibt, war sein Mutter? Die historischen Aufzeichnungen schweigen fast vollständig. Eknaten war wohl sein Vater, aber die Identität seiner Mutter ist im Nebel der Geschichte verborgen. Einige Gellert glauben, dass Nefertit seine Stiefmutter war. Und wenn sie es war, bleibt ein schillerndes Rätsel. Eine Frau, die vom Zentrum der Macht verschwunden ist, vielleicht nur, im Schatten weiter zu regieren, oder ein Geschichte zu hinterlassen, die bis heute flüstert und fragt. Andere spekulieren, dass sie Tutanchamuns liebliche Mutter gewesen sein kennt. Sie stützen sich auf Kunstwerk und Chronologien, die den jungen Knig ren Nefertits letzten öffentlichen Auftritt zeigen. Wenn Nefertit wirklich seine Mutter war, wird vieles Sinn ergeben. Die Frühherrschaft des Kains wurde eindeutig von jemandem mit sicherer Hand gelenkt, und viel seiner Entscheidungen, besonders die Rücknen der religiösen Revolution seines Vaters, scheinen nicht ganz sein eigenen gewesen zu sein. Hier wird auf sich das Rätsel, wo steuert das Schiff Ägyptens, als der kleine Tutanchamun noch kaum 9 Jahre alt war? Ein Kain kann kein Reich Zurich zu alten Gittern führen. Jemand muss hinter den Kulissen die Zügel halten. Jemand mit Erfahrung in Hofpolitik, Religion und öffentlicher Symbolik. Kennt es Nefertit gewesen sein, die aus den Schatten regiert? Oder war es der hohe Priester, wie der Vater? Oder arbeiteten beide zusammen, das Chaos von Amarna zu besiedigen und Ägypten zu seinen alten Gittern zurückzuführen? Ein besonders faszinierender Hinweis stammt aus einem vergoldeten Schrein, der im Grab Tutanchamuns gefunden wurde. Seht eine Frau, die den jungen Knig salbt. Gesichtszüge nellen Nefertit, unheimlich. Wenn es tatsächlich sie war, bedeutet das, dass Nefertit vielleicht nie wirklich verschwunden ist. Die Versig, sie aus den Königslisten zu lasken, heiten nur ihr Geheimnis vertieft. Die Ironie ist tiefgründig. Tutanchamuns Billett indirekter Bild wieder. Eine Frau, die einst an der Spitze einer radikalen Ära Ägyptens stand. Königin, Priesterin, möglicherweise Pharao, hinterlieu kein Bestetiks Grab. Kein einziges Monument, tritt Beerdigungsriten, kein Sarkophag, keine Totenmaske, keine Inschrift, die letzten Worten die Geiter flüstert. Es ist, als wär sie einfach Verdenstadt. Diese Abwesenheit bestätigt Ägyptologien seit über einem Jahrhundert. In einer Kultur, die von Jenseits besessen war, in der jeder Adleid sorgfältig mumifisiert und mit Anweisungen für die Riester Zelle bestätigt wurde, ist der Verschwinden umso rätselhafter.
Wie könnt ein der mächtigsten Frauen Ägyptens einfach verloren gehen? Egypt viel Theorien. Ein besagt, dass sie in den letzten Jahren der Amarna-Periode hastig und ohne Zeremonie begraben wurde. Ihr radikales kennt sie für das neue Regime gefrich gemacht haben. Vielleicht wurde ihr Grab zerstört, in Name verunstelt, Ziel der Briten Anstrengungen, die Erinnerungen die Ketzerei Eknatens ausschulaschen. Rachenstein gemagelt wird damals Oblick. Einen der faszinierenden Theorie besagt, dass ihr Grab niemals wirklich verloren ging. Vielleicht wurde es nur falsch identifiziert oder liegt immer noch verborgen. Einige Forscher vermuten, dass es sich im Tal der Kneige befindet, versteckt hinter den Mauern von Tutankhamons Grab. In Jars 2015, Radarskens de Grabes maglich verborgen Kammern. War Nefertiti nur wenig Meter entfernt, versiegelt unter Schichten von Geschichten Gold. Diese Vorstellungen sind die Fantasie der Welt. Ein Königin, direkt außerhalb unserer Reichweite, wartend unverborgen. Giptologen hielten den Atemen. Das Scans lieferten keine eindeutigen Ergebnis. Die Ausgrabungen zogen sich hin, die Finanzierung versieht, und Nefertiti zog sich erneut in den Mythos Zurich. Und dennoch halt ihre Wesenheit lot noch. Wir besitzen ihr Bilder, Dutzend, vielleicht 100, ihr Gesichten Stein und Farbe eingefangen. Ihr berühmte Bust in Berlin blickt noch immer durch das Museumsglas, unergründlich und geheimnisvoll. Als wusst sie etwas, das wir nicht wissen. Als wartet sie auf einen Moment, den nur die Zeit enthüllen kann. Jedes Jahr wurden neue Ausgrabungen in Amarna und im Tal der Kneige unternommen. Jedes Jahr flammen direkt auf. Kennt ein Geldkammer endlich ihr Geheimnis preisgeben. Kennt ein vergessen Kartaschem Sand endlich ihren wahren Namen buchstabieren. Oder ist Nefertiti dazu bestimmt, für immer ein Rätsel zu bleiben. Ein unvollendeter Satz in der langen Geschichte Ägyptens. Wenn die Geschichte sie begrub, war das nicht von Dauer. Die Suchen nach Nefertiti endet nie. Sie wurden nur tiefer, intensiver. Wenn Grab nie gefunden und ihr Körper nie identifiziert wurde, warum erinnern wir uns dann noch an sie? Die Antwort liegt hinter Glas, unter sanften Lichtern im Neuen Museum in Berlin. Dort steht sie, die bemulte Kalksteinskulptur. Die seit ihrer Wiederentdeckung in Tausenden wird die Welt fasziniert, die berühmte Bust der Nefertiti. Sie blickt uns mit Haltung und Gelassenheit an. Ihr langer, eleganter Hals, die markante blaue Krone, die fein gearbeiteten Gesichtszüge, sie wirken fast modern, als hätten sie die Jahrtausend überdauert, ohne zu altern. Ein Auge ist unvollendet, vielleicht absichtlich so gelassen oder ein vergessenes Detail aus den letzten Tagen der Werkstatt. Das selbst unvollständig ist sie zeitlos, majestatisch und unvergesslich. Die Bust wurde vom deutschen Archäologen Ludwig Burchard in den Ruinen des Ateliers des Bildhauers Thutmosis in Amarna entdeckt. Als den Staub wegwischt und Gesicht enthüllt, was sofort. Dies ist mehr als ein Kunstwerk. In seinem Tagebuch schrieb beschrieben nuts nits, man muss sie sehen. Und als die Welt sie sah, wurden Nefertiti nicht nur zu einer historischen Figur, sondern zu einem globalen Symbol für Schönheit, Macht und antikes Mysterium. Das selbst ihr Bust ist umstritten. Deutschland erwarb das Artefakt zu einer Zeit, als die Antiquitätists locker waren, seit Jahrzehnten fordert Ägypten ihr Rückgabe. Für die Ägypter gehört Nefertiti nach Haus, Zurich in das Land, dessen Son einst hat beruht, unter den Strahlen der Aten. Aber Deutschland weigert sich. Sie argumentieren, dass Zerbrechlichkeit ein Ries an sicher macht. Anders sagen, is Prestige. Nefertiti sieht Menschen aus aller Welten. Sie ist, wie manch sagen, Ägyptens Mona Lisa. Und da verndert Anwesenheit. Wo immer sie ist, die Sicht auf antike Frauen. Sie war nicht nur ein schönes Gesicht. Ihr Bust strahlt Autorit, Entschlossenheit und fast trotz aus.
Sie workt wie jemand, der Geheimnis hütet, en cheating en traf. Das Schicksal von Imperien bein Flust, und dies Tat. Es ist erstaunlich, wie ein Stilzart-Sculptor ein Frau wieders am Leben erwecken kann. Die in der Zeit fast verloren gegangen, wir werden vielleicht nie Grab finden. Wir werden vielleicht nie erfahren, wie sie starb. Aber durch dies Bust erreicht Nefertit etwas Außergewöhnliches. Sie wurde unsterblich, nicht durch Gold, sondern durch Erinnerung. Ihr Gesicht ist still, da die Geschichte, die is erzählt, halt lauter als Jesuver durch die Jahrhundert. Die Geschichte von Nefertit lebt zwischen Stein und Still, zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir glauben wollen. Wenig antike Figuren inspirieren so viel Fascination und Rätsel. Sie ist ein Paradoxon. Gut dokumentiert und da fast unbekannt. In Lauf der Jahrhundert wurde sie auf viel Arten imaginiert. Für einig war sie eingitten in menschlicher Gestalt, Verkörperung perfekter Schönheit. Für andere war sie ein politisches Genie. Die Kraft hinter dem Thron, vielleicht sogar der Thron selbst. Manch sahen sie romantisch, tragisch und den Sanden der Revolution verloren. Wieder anders stellten sie als ehrgeizig und berechnend dar. Ein Frau, die ein süßen Männbrückens Reich im Idealegens und Verstand navigierte. Was wir wirklich wissen, ist dies. Nefertit war mehr als ein Königin. Ihr Bild sprach rivalisierte mit der Kneich. Ihr Anwesenheit bei religiösen Riten, königlichen Zeremonien und sogar in militarischen Schienen seht, dass sie nicht nur neben der Match stand, sondern sie ausübt. In einer patriarchalischen Welt schuf sie sich ihren eigenen Raum, nicht durch Rebellion, sondern durch Präsenz, Haltung und die meisterhaft Nutzung der visuellen und spirituellen Sprache ihrer Zeit. Und wir wissen, dass sie Megablick in einem der Kunsten religiösen Umbruch der Geschichte beteiligt war. Rend Eknaten den monotheistischen Sonnenkulte Achten einführt, war es Nefertit, die ihn verkörpert. Sie war das menschliche Gesicht eines göttlichen Ideals, die Bruch zwischen Aten oben und dem Volk unten. Sie diente nicht nur den Gittern, sie war ihr Abbild. Und nach ihren Verschwinden wurde ihr Erinnerung fast ausgelöscht. Die Gegenreaktion auf Eknatens Radikalherrschaft fegt Nefertits Namen beinahe aus der Geschichte. Ihr Statuen wurden zerbrochen, ihr Inschriften mutwillig veranstalt. Ihr Macht und Präsenz wurden absichtlich begraben. Als Heitmann versiegt, sie aus dem Gedächtnis der Welt zu lassen. Daher sind wir, aber 3000 Jahre später, und wir flüstern immer noch ihren Namen. Warum? Weil Mythen einer Ständigkeit haben, zu überleben, wenn Fakten verblassen. Wenn ein Frau zur Ikon wird, zu einem Rätsel, schwet sie in einen Raum, den die Zeit nicht erkennen kann. Manchmal hallen die Fragen, die sie aufwirft, lauter als die Antwort. Vielleicht, nur vielleicht, ist dies genau das, was Nefertit Walt, erinnert, nicht erklärt, bewundert, nicht einschenkt. Sie lebt für immer, nicht als Körper in einem Grab, sondern als Königin der endlosen Spekulation. Mehr als 3000 Jahre sind vergangen, seit sie unter der ägyptischen Sonne wandelt. Dar ihr Schatten reicht immer noch in unserer Welt. Wir sehen ihn in Glastermusen, rennen in geflüsterten Namen in Universitätsgren, lesen ihn auf den Seiten von Romanen und sehen ihn auf Bildschirmen in Dokumentation. Im Gegensatz zu vielen historischen Figuren verblasst Nefertit nicht. Im Gegenteil, mit ihr Zeit wird ihr Mythos nur Tiger. Es ist nicht allein ihr Schönheit, die uns fesselt, Schönheit vergeht, da das Geheimnis bleibt. Die Lücken in ihrer Biografie fühlen sich wie eine Herausforderung an. Ein Leitstellen der Geschichte. Als ob sie uns sagt, versiegt, mich zu verstehen, aber ihr werdet es nie ganz schaffen. Auf dies Weise sie mehr als ein historisch Figur Jordan. Sie ist archetypisch, ein Idee, die Generation auf ihr Weise interpretiert. Im Franz Wanzig. Jahrhundert erschien sie als exotisch,
geheimnisvoll und fast unterwürfig Königin. In der feministischen Welt wurde sie ein Symbol weiblicher Macht, ein alte Herrscherin, deren Einfluss vom patriarchalischen System fast ausgehalten war. In den modernen Medien ist sie ein Stilikon, ein afrikanische Königin, ein politische Akterin, vielleicht sogar ein Pharaonin in eigenem Recht. Vielleicht ist das genau das passende Jenseits für Nefertit. Im alten Ägypten ging es bei Unsterblichkeit nicht nur Mumifizierung oder Grigber, sondern Erinnerung, das Gemmen, der einmal gelebt, gedeckt und geworkt hat, nie ganz verschwindet. Nefertit seit uns, das war Unsterblichkeit nicht in Stein oder Goldlied, sondern in der Art, wie die Welter Namen weiterflüstert, ihr Legend neu erzählt und der Rätsel immer wieder neu erfindet. Wenn den Name ausgesprochen wird, den Bild betrachtet, den Geschichte erzählt wird, dann lebst du weiter. Du riechst durch die Schilffelder de Nils, sitzt bei den Gittern im Festmahl, existierst jenseits des Todes. Nefertit, ob durch Absicht oder durch Zufall, hat genau das erreicht. Ihr Name halt über alle Kontinente. Ihr Gesicht gehört zu den bekanntesten der menschlichen Geschichte. Ihr Geschichte, obwohl fragmentarisch, sieht immer noch alle Blick auf sich. Vielleicht lieder groß Vermächtnis nicht in einem Grab aus Stein, nicht in einer versiegelten Kammer, sondern in der Neugier, die sie hinterlassen hat. Sie schuf ein Mysterium, perfekt und bestwendig. Ein Leben, halb Gissen, halb ausgelöscht, und trotzdem unvergesslich. Vielleicht war dieser letzter großer Ekeik der Macht. Nicht nur ein Reich zu führen, nicht nur ein Religion zu gestalten, oder ihr Schütter sehen, sondern die Zeit selbst herauszufordern. Nefertit, die schon beigekommen ist nie wirklich gegangen. Sie lebt weiter in unseren Fragen, unserem Staunen, unserem Drang. Uns und die Frauen zu erinnern, die Deutsche zu vergessen versicht. Sie lebt nicht in Gold, nicht in Rum, sondern im ewigen Ekeik des Gesuchtwerdens. Und was kein unsterblicher sein als das? Mit die Erinnerungen sie uns begleiten wie ein sanfter Fluss durch die Jahrhundert. Mag ihr Bild uns lehren, das Macht, Schönheit und Geheimnis nicht in Stein gefesselt werden müssen, ewig zu sein. Und wenn du dies leist, stell dir vor, wie sie dich still anlächelt, wie ein stiller Wächter der Zeit, den nachfistriger Gruss dich, den Begleiter auf der Research Trum und Vergangenheit. Schlaf Gott, Trum tief und lass die Geschichten der Alten in deinem Herzen weiterleben.